First of all, let me thank everyone for coming in person to this media briefing, which is our regular monetary policy review that we announced the policy decision in the morning today, and also issued the press release. And now the process is that I think Director Research will make a brief presentation on our policy decision and the rationale and how we arrived at that decision. After that, I'll have a small briefing on other policies, and then open for Q&A. Thank you. Please, Dr. Harish Chandra, Director Research. Good morning to you all, and this is the fifth monthly policy review for this year. As you already know, the central bank's policy interest rates were increased further, aimed at containing inflationary pressures while ensuring macroeconomic stability in the period ahead. So in arriving at that decision, the Monetary Board weighed the impact of tighter monetary conditions on overall economic activity, including the impact on micro, small and medium scale enterprises and the financial sector performance, among others, against any far-reaching adverse consequences of any further escalation of price pressures across all sectors of the economy in the near term. So on balance, the Monetary Board was of the view that further monetary tightening was needed to ensure macroeconomic stability, along with the expected adjustment from the fiscal sector, thereby to help anchor inflation expectations around the targeted level over the medium term. Accordingly, the policy interest rates were increased while the SRR remains unchanged. So the standing deposit facility rate remains at 14.5% now after the increase, and the standing lending facility rate is increased to 15.5%. So both policy interest rates were increased by 100 basis points, and the SRR remains unchanged at 4%. So if you look at the global monetary policy making at present, the central banks have become increasingly hawkish across the globe. We've seen the rate hikes were gathering pace. The overall in this year so far, they are shown in these orange color bars. The rate hikes have increased quite notably in recent months, and the market-based expectations of policy interest rates of major central banks in the globe shows further adjustment upward in the period ahead. But if you take the global economic outlook, which is now deteriorating due to the widespread inflation and substantial interest rate hikes globally and rising geopolitical tensions. So if we turn back to our economy, the Sri Lankan economy showed a contraction in the first quarter of 1.6% year-on-year, and the domestic economic activity in the second quarter is expected to have been severely affected by the continued supply-side disruptions amidst a shortage of power and energy. So overall, we think this year we will see a somewhat higher contraction because of the issues and the stresses that we see in the economy at present. So the external sector continues to face heightened challenges. We have shown here some data on the imports and exports and the trade balance. So exports are holding up with some resilience despite these challenges, but imports are coming down. Still, the level of imports remains somewhat higher
So as of May, for the month of May, the total import expenditure was about 1.45 billion. But going forward, we'll be able to sort of maintain that level is a concern, given the liquidity stresses that the domestic foreign exchange market is facing at the moment. With regard to other inflows, like workers' remittances and tourism earnings, we see lower than expected outcomes so far this year. But nevertheless, the exchange rate remains broadly stable with the introduction of some market guidance from mid-May this year. And the gross official reserves are estimated at 1.9 billion by end of June, and that includes the swap facility from the People's Bank of China. With regard to some positive developments in the external sector, significant progress has been made with respect to negotiations with the IMF on the extended fund facility arrangement. And also negotiations are continuing with the several bilateral and multilateral partners to secure bridging financing in the period ahead. Also arrangements are being made with regard to the external debt restructuring process. If you look at the market interest rates, we have seen a substantial increase in the market interest rates so far, and that reflects the transmission of significant monetary policy tightening measures that the central bank has introduced thus far. So the deposit rates and the lending rates, the new deposit rates and the new lending rates, show about 12 percentage point increase from August last year, where the tightening policy began. And the prime lending rate has increased over about 17 percentage points from August last year. And we see a substantial increase in the government securities yields, even during the recent auction. That basically reflects the sort of impact of heightened uncertainties, escalation of inflation, and the continued large borrowing requirement of the government. So this elevated level of lending rates are expected to slow the expansion of money and credit aggregates in the period ahead, while the high deposit interest rates are expected to draw a significant amount of money in circulation back into the banking system. The growth of credit to the private sector records signs of slowing in May. So if you take out the exchange rate impact, there was a contraction month on month in May of 47 billion. Now year-on-year credit growth is about 8.2% in May, and during the remainder of the year we expect some moderation of rate to the private sector going forward. And the expansion of broad money has weighed down by the contraction in the net foreign assets of the banking system. If you take the public sector as a whole, the net claims on the government by the banking system has increased in the first 5 months of this year. So far, during the first 5 months, the net claims on government by the banking system has increased by 667 billion rupees. That includes the exchange rate impact as well. But the envisaged improvement in the fiscal sector performance is expected to result in a decline in the gross financing needs of the government, thereby helping faster phasing out of monetary financing in the period ahead. And for that to happen, we expect some expeditious implementation of the fiscal reforms, which are aimed at strengthening government revenue mobilization and expenditure rationalization in order to reinforce the fiscal consolidation efforts. If you take the inflation development so far, we see in June headline inflation recorded a historic high of 54.6%, and that was mainly driven by a few sectors, including transport sector inflation, which has overshot
by 128%, and the restaurants and hotel sector recorded an inflation of 87.2% in June year-on-year. And the food and non-alcoholic beverages component has shown 80% increase of inflation. So overall, the food inflation records 80.1% inflation, whereas the non-food inflation records 42.4% inflation, and the overall headline inflation recorded at 54.6% inflation in June. The major factors that contributed to that high inflation include global energy and food price hikes and associated pass-through to domestic prices, and the domestic supply side disruptions along with the impact of the depreciated rupee, tax adjustments, and the lagged impact of monetary accommodation that was there for some time now. Going forward, we see a significant deceleration of inflation beginning next year. We have shown this fan chart that we have been showing from time to time to give a direction of what is our inflation trajectory going to be in the medium term. So as you see, in the near term, there is some acceleration of inflation till end of this year, but since beginning next year, inflation will start decelerating, and it will reach the medium-term level of 4 to 6% range by 2025. And that will be facilitated by global developments as well as domestic developments. So the major global developments will include the deceleration of food inflation, as shown here, and some deceleration of the oil price inflation, as shown in the second chart. So this has to be supported by appropriate policy measures from the local authorities, including monetary tightening and fiscal tightening that will sort of subdue aggregate demand pressures in the period ahead. So ensuring external sector stability and overall macroeconomic stability requires a commitment from all sectors, all stakeholders of the economy, given these unprecedented balance of payment pressures and the severe stresses experienced across all sectors of the economy. So therefore, we need a coordinated approach to crisis management, and that would ensure public support and ultimately help bring about normalcy to economic activity in the period ahead. So against that backdrop, Central Bank wishes to reiterate that the remedial policy measures adopted by the Central Bank need to be well complemented by timely and appropriate policy adjustments by the government, including the need for the implementation of efficient and effective social welfare programs to support the vulnerable groups of the society. And the Central Bank is committed to take further policy measures appropriately to help reinforce greater stability in the economy in the period ahead, while ensuring the inflation will come back to the 4 to 6% targeted range over the medium term. So with that, let me invite my colleague, Dr. Lassa Ragberia, to do the presentation in Sinhala, and followed by Dr. Sudis Degajeevan to do the presentation in Tamil. Thank you. ස්තුතියි. අද දින ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවේ මුදල් මණ්ඩලය 2022 වසරට නියමිත වූ 5 වන මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය ප්‍රකාශයට පත් කළා. එෙහිදී ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුව සිය ප්‍රතිපත්ති පොලි අනුපාතික ඉහළ නැංවීමට තීරණය කළා. මෙම තීරණය කරා එළඹීමේදී මුදල් මණ්ඩලය ශුද්‍ර කුඩා හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර ඇතුළු සමස්ත ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් සහ මූල්‍යාංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය යන ආදී කෙරෙහි මුදල් තත්ත්ව තවදුරටත් දැඩිවීමෙන් වන බලපෑම දැඩිව සලකා බැලුවා. එහෙත් මතුපිට උද්දපනයේ අපේක්ෂා කළ ප්‍රමාණයට වඩා ඉහළ යාම, ඉල්ලුමෙන් ඇතිවන උද්දමන පීඩන ගොඩනැගීම,
ඉදිරි කාලයේදී ඉහළ උද්දමනයක් පැවතීමට ඇති හැකියාව පිළිබඳ අවධානය යොමු කරමින් සහ අහිතකර උද්දමන අපේක්ෂා ගොඩනැගීම පාලනය කිරීම සඳහා තවදුරටත් මුදල් තත්ත්ව දැඩි කළ යුතු බවට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කළා. ඒ අනුව සියලු කරුණු සලකා බලා උද්දමනය පාලනය කර සාර්වත්‍රික ස්ථායීභාවය ඇති කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති පොලිය අනුපාතික ඉහළ නැංවීමට මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කළා. ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව ප්‍රතිපත්ති පොලිය අනුපාතික පදනම් අංක 100කින් ඉහළ නැංවීමට තීරණය කළා. ඒ අනුව ප්‍රතිපත්ති පොලිය අනුපාතික එනම් නිත්‍ය තන්පතු පහසුකම් අනුපාතය 14.5ක් දක්වාත් නිත්‍ය ණය පහසුකම් අනුපාතික 15.5ක් දක්වාත් ඉහළ නැංවෙනවා. මම දැන් එම තීරණය කරා ලැබීමේදී මුදල් මණ්ඩලය සලකා බැලූ කරුණු ඉතා කෙටියෙන් ඉදිරිපත් කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. මුලින්ම අපි ගෝලීය අංශය දෙසට යොමු වෙමු. අකණ්ඩව ඉහළ යන උද්දමන පීඩන පාලනය කිරීමට ලොව පුරා මහ බැංකුද සිය මුදල් ප්‍රතිපත්ති දැඩි කරමින් පවතිනවා. මෙලෙස ගෝලීය උද්දමන ඉහළ යාමට භූදේශපාලන අර්බුද හේතුවෙන් ඉහළ ගිය ඛනිජ තෙල් මිල සහ ආහාර මිල හේතු වෙනවා. ඒත් සමගම ඉල්ලුම් තත්ත්ව ඉහළ යාමත් මේට හේතු පාදක වෙනවා. මෙම කරුණු හේතුවෙන් ගෝලීය ආර්ථික වර්ධනයද ඉදිරි වසරේදී සැලකිය යුතු ලෙස අඩු වනු ඇතැයි අපේක්ෂා කරනවා. දැන් අපි ශ්‍රී ලංකා ආර්ථික තත්ත්වය දෙසට යොමු වෙමු. ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය 2022 වසරේ පළමු කාර්තුවේදී වාර්ෂික ලක්ෂණය වශයෙන් 1.6කින් සංකෝචනය වුණා. 2022 වසරේ දෙවන කාර්තුවේ තුලද සැපයුම් අංශයේ බාධා ඇතිවීමෙන් ආර්ථිකය ක්‍රියාකාරකම් වෙත දැඩි ලෙස බාධා ඇති වුණා. දේශීය ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් කෙරෙහි ඇතිවන සැලකිය යුතු බලපෑම හේතුවෙන් 2022 වසර තුලදීද ආර්ථික කටයුතු වල යම්කිසි සංකෝචනයක් ඇති වනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. විදේශ අංශය සැලකුවාම ආනයන වියදම අඩු වුණා. මේ සඳහා අත්‍යවශ්‍ය නොවන ආනයන අධෛර්යමත් කිරීමට ගත් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග මෙන්ම විනිමය වෙළඳපොලේ සීමා සහිත වූ විදේශ විනිමය ද්‍රවශීලතාවද බලපෑවා. අපනයන ආදායමේ යම්කිසි වර්ධනයක් වාර්තා වුණා. ඒ සමගම වෙළඳ හිඟය සැලකිය යුතු ලෙස පහළ ගියා. දේශීය මෙන්ම ගෝලීය පවතින ආර්ථික තත්ත්වයන් හේතුවෙන් විදේශ සේවා නියුක්තිකයන්ගේ ප්‍රේෂණ සහ සංචාරක ඉපැයීම් අපේක්ෂිත පරිදි වැඩි වුණේ නැහැ. 2022 මාර්තු මාසයේ දැඩි ලෙස අවප්‍රමාණය වූ විනිමය අනුපාතිකය 2022 මැයි මාසයේ මැද සිට වෙළඳපොලේ මාර්ගෝපදේශ හඳුන්වා දීමත් සමග පුළුල් ලෙස ස්ථාවරව පවතිනවා. විදේශාංශය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා නොයෙකුත් ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් පවතිනවා. ණය පහසුකමක් ලබා ගැනීම සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලත් සමග පවතින සාකච්ඡාවල සැලකිය යුතු ප්‍රගතියක් පවතිනවා. මූල්‍ය හිඟය පියවා ගැනීමට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයේ මූල්‍යණය ලබා ගැනීම සඳහා ද්විපාර්ශ්වික සහ බහුපාර්ශ්වික පාර්ශ්ව සමග සාකච්ඡා සිදු වෙමින් පවතිනවා මේ වන විටත්. ඒ සමගම විදේශීය ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධයෙන් කඩිනම් වැඩපිළිවෙළ සකස් වෙමින් පවතිනවා. අපි දේශීය වෙළඳපොලේ පොලි අනුපාත වෙතට යමු වුණොත් දැඩි මුදල් සහ ද්‍රවශීලතා තත්ත්වයන්ට ප්‍රතිචාර වශයෙන් වෙළඳපොළ පොලි අනුපාතික අඛණ්ඩවම ඉහළ ගියා. දැවිලි අවිනිශ්චිතතා සහ අඛණ්ඩව ණය ගැනීම සඳහා වන රජයේ අවශ්‍යතාවය හේතුවෙන් රජයේ සුරකුම්පත් මත පළදා අනුපාතිකද මෑත කාලිනව විශාල වශයෙන් ඉහළ ගියා. ඒ සමගම ඉහළ තැන්පතු පොලි අනුපාතික මගින් සංසරණයේ පවතින විශාල මුදල් ප්‍රමාණය බැංකු පද්ධතිය වෙත ගලා එනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. පෞද්ගලික අංශය වෙත සපයන ලද ණය ප්‍රමාණයේ වාර්ෂික ලක්ෂණමය වර්ධනය මන්දගාමී වුණා. ප්‍රධාන වශයෙන් ශුද්ධ විදේශීය වත්කම් පහළ යාම හේතුවෙන් පුළුල් මුදල් වර්ධනයද මන්දගාමී වුණා. ඉහළ යමින් පවතින ණය පොලි අනුපාතික මගින් ඉදිරි කාලයේදී මුදල් සහ ණය සමස්ත වර්ධනය තවදුරටත් අඩු වෙනු ඇතැයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. රජය බැංකු අංශයෙන් ලබාගත් ණය ප්‍රමාණය ඉහළ ගියා. රජය සතු වාණිජ්‍ය ව්‍යාපාරවල මූල්‍ය තත්ත්වයේහි අපේක්ෂිත වැඩි දියුණු කිරීම සමගම රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකාග්‍රතාව ප්‍රයත්න සඳහා සහාය වීමට රජයේ ආදායම් ඉහළ නැංවීම සහ වියදම් අඩු කිරීම පිළිබඳව අරමුණු කරගත් රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ කඩිනමින් ක්‍රියා කළ යුතු බවට අපි අවධාරණය කරනවා. රාජ්‍ය මූල්‍ය අංශයේ ක්‍රියාකාරීත්වය තුළ එවැනි වෙනස් කිරීම සිදු කිරීම තුළින් ඉදිරි කාලයේදී
රජයේ දල මූල්‍ය අවශ්‍යතා අඩුවනු ඇති අතර එමගින් මහ බැංකුව මගින් සිදු කරන මූල්‍ය නේද කඩිනමින් අඩුවනු ඇතයි අපි අපේක්ෂා කරනවා. දැන් අපි උද්දමනය දෙසට යමු යමු. උද්දමනය අධික ලෙස ඉහළ ගියා. මේ සඳහා ලෝක වෙළඳපොලේ බලශක්ති සහ ආහාර මිල ගණන් ඉහළ යාම සහ එමගින් දේශීය වෙළඳපොලේ මිල ගණන් වෙත ඇති වූ බලපෑම ශ්‍රී ලංකා රුපියල විශාල වශයෙන් අවප්‍රමාණීය වීම සහ බදු අනුපාත වැඩි කිරීම ප්‍රධාන වශයෙන් බලපෑවා. ඒ වගේම ලිහිල් මුදල් ප්‍රතිපත්තියේ පසුබැලීම බලපෑමද මේ සඳහා හේතු වුණා. ඔබ මේ දක්වන වම්පස සටහන දෙස හොඳින් බැලුවොත් පෙනේවි මෙම උද්දමනය කෙරෙහි ප්‍රධාන වශයෙන් බලපෑ සාධක. ඒ අතරින් ප්‍රධානම වන්නේ ප්‍රවාහන ක්ෂේත්‍රයේ සිදු වූ මිල ගණන්වල වැඩිවීම සහ ආහාර ඛණ්ඩයේ සිදු වූ මිල ගණන්වල වැඩිවීම. මෙම සටහනේ වම්පස සටහනෙන් දැක්වෙන්නේ උද්දමනය ව්‍යාප්ති සටහන. අපි කියනවා ඉන්ෆ්ලේෂන් ෆෑන් chart කියලා. මින් පෙරද අප මෙවැනි උද්දමන ව්‍යාප්ති සටහන් වරින් වර ඉදිරිපත් කළා. මෙම සටහනෙන් උද්දමනයේ කෙටි හා මැදකාලීන පුරෝකතන පෙන්눔 කරනවා. මෙම සටහනේ තද කොළ පැහැයෙන් ඔබ බැලුවොත් පෙනෙන්නේ පරාසය තුළ තියෙන උද්දමනයේ පැවතීම හැකියාව 50% තමයි පෙන්වන්නේ. ලා කොළ පැහැ පරාසයෙන් පෙන්වන්නේ උද්දමනයේ පැවතීම හැකියාව 90%ක් වෙනවා කියලා. දැන් මේ අපගේ පුරකථන වලට අනුව උද්දමනයේ කෙටි කාලිනව තවදුරටත් වැඩි වීමේ හැකියාවක් පවතිනවා. ඒත් ඉන්පසුව එනම් 2023 වසරේ මුල සිට උද්දමනයේ විශාල වශයෙන් අඩුවීමේ ප්‍රවණතාවයක් අපි පුරකථනය කරනවා. මේ සඳහා දැනටමත් ගෙන ඇති ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග ඒ වගේම ගෝලීය තෙල් මිල අඩුවීම මෙන්ම ගෝලීය ආහාර මිල අඩුවීම පිළිබඳ උපකල්පනත් මෙහි පවතිනවා. මෙම උද්දමන මගින් යම්කිසි වෙනස්කමක් සිදු වුවහොත් උද්දමන ව්‍යාප්ති සටහන යාවත් කාලින කළා විනිවිද භාවයකින් යුතුව නැවතත් ඉදිරිපත් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව බැඳී සිටිනවා. පෙර නොවු ලෙස ඇති වූ විදේශීය අංශයේ පීඩනය සහ ආර්ථිකයේ සෑම අංශයක්ම අත්විඳිනු ලබන දැඩි පීඩන හමුවේ විදේශීය අංශයේ ස්ථායීතාවය සහ සමස්ත සාර්වාර්ථික ස්ථායීතාවය සහතික කිරීම සඳහා ආර්ථිකයේ සියලුම පාර්ශ්වකරුවන්ගේ කැපවීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. පවතින අර්බුදය කළමනාකරණය කර ගැනීම සඳහා රජය ඇතුළු අදාළ ආයතන ඒකාබද්ධව ප්‍රතිචාර දැක්වීම මගින් මහජන සහයෝගය සහතික කර ගැනීමට ඉදිරි කාලයේදී හැකි වනු ඇති. ඒ සමගම ආර්ථික කටයුතු සාමාන්‍ය තත්ත්වයට පත් කර ගැනීමටත් එය ඉවහලක් වනු ඇති. මහ බැංකුව විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග සඳහා සහාය වීමට රජය විසින් කාලෝචිත හා සුදුසු ප්‍රතිපත්ති ගැළපීම් සිදු කළ යුතු බව මුදල් මණ්ඩලය නැවතත් අවධාරණය කර සිටිනවා. මෙහිදී සමාජයේ අවධානමට ලක්විය හැකි කණ්ඩායම් වලට සහාය වීමට කාර්යක්ෂමව සහ ඵලදායී සමාජ සුබ සාධන වැඩසටහන් මෙන්ම රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකාග්‍රතා ක්‍රියාමාර්ග කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමද අවශ්‍යතාවයක්ව පවතිනවා. ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සුපුරුදු පරිදි දේශීය හා ගෝලීය වශයෙන් වන සාර්වාර්ථික සහ මූල්‍ය වෙළඳපොළ ප්‍රවණතා අඛණ්ඩව නිරීක්ෂණය කරනවා. එහිදී නම්‍යශීලී උද්දමන ඉලක්ක කරන රාමුව යටතේ මැදිකාලීනව උද්දමනයේ 4%ත් එක් අඩු කිරීම සඳහා ඉදිරි කාලයේ ආර්ථිකයේ ඉහළ ස්ථායීතාවය ශක්තිමත් කිරීමට සහාය වීම සඳහා අවශ්‍ය පරිදි තවදුරටත් ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සූදානමින් සිටිනවා. ස්තුතියි. அனைவருக்கும் காலை வணக்கங்கள். இலங்கை மத்திய வங்கியின் நாணய சபையானது நேற்று நடைபெற்ற அதன் கூட்டத்தில் கொள்கை வட்டி வீதங்களை மேலும் அதிகரிப்பதற்கு தீர்மானித்துள்ளது. இதற்கு முக்கிய காரணங்களாக அதிகரித்து வருகின்ற பணவீக்க அழுத்தங்கள், பாதகமாக கூடிய பணவீக்க எதிர்பார்ப்புகள் மற்றும் பேரண்ட பொருளாதார உறுதியினை உறுதிப்படுத்துவதற்கான தேவை போன்றவை காணப்படுகின்றன. நாணய சபையானது இந்த தீர்மானத்தை மேற்கொள்ளும் பொழுது முக்கியமாக பொருளாதார நடவடிக்கைகள், குறிப்பாக நுண்பாக சிறிய மற்றும் நடுத்தர தொழில் முயற்சிகள் மீதான இறுக்கமாக்கலின் தாக்கம் மற்றும் நிதி சந்தையின் செயற்பாடு போன்றவற்றில் இந்த இறுக்கமாக்கலின் தாக்கம் என்பவற்றையும், இவ்வாறான இறுக்கமாக்கல் மேற்கொள்ளப்படாத விடத்து ஏற்பட இருக்கின்ற உயர்ந்த பணவீக்க அழுத்தங்கள் காரணமாக
குறுங்காலத்தில் ஏற்பட போகின்ற பாதகமான விளைவுகளையும் கவனத்தில் எடுத்து இறுதியாக இவ்வாறான இறுக்கமாக்கலானது உறுதிப்பாட்டினை பேரின பொருளாதார உறுதிப்பாட்டினை உறுதிப்படுத்துவதற்கும் பணவீக்க எதிர்பார்ப்புகளை முகாமை செய்வதற்கும் இன்றியமையாததென தீர்மானித்துக் கொண்டுள்ளது. அந்த அடிப்படையிலே கொள்கை வட்டி வீதங்கள் 100 அடிப்படை புள்ளிகளினால் அதிகரிக்கப்பட்டு துணைநில் வைப்பு வசதி வீதமானது 14.5% துணைநில் கடன் வழங்கல் வீதமானது 15.5% அதிகரிக்கப்பட்டது. இவ்வாறான தீர்மானத்திற்கு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட உலகளாவிய ரீதியான மற்றும் உள்நாட்டு ரீதியான அபிவிருத்திகளை நாங்கள் இங்கு சுருக்கமாக பார்க்கலாம். உலகளாவிய ரீதியிலே மத்திய வங்கிகள் இறுக்கமாக்கலை நோக்கிய ஒரு தன்மையினை தற்பொழுது கொண்டு காணப்படுவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. பல்வேறு மத்திய வங்கிகளும் தமது நாணய கொள்கைகளை படிப்படியாக இறுக்கமாக்கி வருகின்றன. இவ்வாறான நாணய கொள்கை இறுக்கமாக்கல்கள் பணவீக்க அழுத்தங்கள் மற்றும் புவிசார் அரசியல் பதட்டங்கள் போன்றவை உலகளாவிய பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சி தோற்றப்பாட்டிலே ஒரு பாதகமான தன்மையினை ஏற்படுத்தக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. உள்நாட்டு பொருளாதார நடவடிக்கைகளை நோக்குவமாக இருந்தால் இலங்கையின் பொருளாதாரமானது முதலாவது காலாண்டு பகுதியிலே 1.6% சுருக்கம் ஒன்றினை பதிவு செய்துள்ளது. இரண்டாம் காலாண்டு பகுதியிலே நிரம்பல் நிலைமைகளில் ஏற்பட்ட இடையூறுகளின் காரணமாக பொருளாதார நடவடிக்கைகள் மேலும் மோசமடைந்தன. அந்த அடிப்படையிலே முழுமொத்த ஆண்டிலே ஒரு பொருளாதார சுருக்கம் ஒன்று எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. வெளிநாட்டுத்துறை மீதான அபிவிருத்திகளை நோக்குவமாக இருந்தால் ஏற்றுமதியானது தொடர்ந்து அதன் உத்வேகத்தினை தொடர்ந்து வருகின்றது. பல்வேறு சிக்கல்களுக்கு மத்தியிலும் தொடர்ந்து வருகின்றது. இறக்குமதிகளிலே ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பட்ட கொள்கை நடவடிக்கைகள் அதே போல செலாவணிகள் கிடைப்பதில் இருக்கின்ற பற்றாக்குறை போன்றவற்றின் காரணமாக இறக்குமதியானது தொடர்ச்சியாக குறைவடைந்து வருகின்றது. அதே போல ஏனைய உட்பாற்றல்களான தொழிலாளர் பண அனுப்புதல்கள் மற்றும் சுற்றுலா தொடர்பான வருமானங்களை நோக்குவமாக இருந்தால் இவ்வாண்டு காலப்பகுதியிலே அது தொடர்ந்து மந்தமாகவே காணப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. தற்பொழுது நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டு வருகின்ற வழிகாட்டல் அடிப்படையிலான நாணய கொள்கை செலாவணி வீத முறைமையின் அடிப்படையிலே செலாவணி வீதமானது ஒரு ஸ்திரமான நிலையிலே தற்பொழுது காணப்படுகின்றது. மொத்த அலுவல்சார் ஒதுக்குகள் ஐக்கிய அமெரிக்க டாலர்கள் 1.9 பில்லியனாக ஜூன் மாதத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன. அதேபோல பன்னாட்டு நாணய நிதியத்துடனான விரிவாக்கப்பட்ட நிதிய வசதியொன்றினை பெற்றுக்கொள்வதில் கணிசமான முன்னேற்றம் ஒன்று அடையப்பட்டுள்ளது. அதேபோல வெளிநாட்டு கடனை சீர்திருத்துதல் தொடர்பான செய்முறையிலும் ஒரு விரைவான முன்னேற்றம் ஒன்று தற்பொழுது நடைபெற்று வருகின்றது. சந்தை வட்டி வீதங்களை நோக்குவமாக இருந்தால் அனைத்து சந்தை வட்டி வீதங்களிலும் இறுக்கமாக்கப்பட்ட நாணய கொள்கைக்கு அமைவாக உயர்வடைந்து வருவதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது. முக்கியமாக அரச பிணையங்கள் மீதான விளைவுகள் மிக அதிகமாக உயர்வடைந்துள்ளன. அதேபோல வட்டி வீதங்களில் குறிப்பாக வைப்பு வட்டி வீதங்களில் ஏற்படுகின்ற அதிகரிப்பானது சுற்றோட்டத்தில் உள்ள அதிகமான நாணயத்தினை வங்கித்துறையில் ஈர்த்துக்கொள்வதற்கு உதவும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. வங்கித்துறையினால் தனியாருக்கு வழங்கப்பட்ட கடன்களில் ஒரு சுருக்கம் ஒன்று மே மாதத்தில் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. தொடர்ந்து வரும் மாதங்களிலும் இவ்வாறான சுருக்கம் தொடரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. அதேபோல வங்கி தொழில் முறைமையினால் அரசுக்கு வழங்கப்பட்ட கடனானது முதல் 5 மாதங்களில் ஒரு அதிகரிப்பினை காட்டி நிற்கின்றது. இதற்கு எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற இறை சிக்கனப்படுத்தல் வழிமுறைகளை விரைவாக மேற்கொள்ளப்பட வேண்டிய தேவையினை இது எடுத்து காட்டுகின்றது. அவ்வாறான இறை சுருக்க நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுமாக இருந்தால் அரசிற்கான மொத்த நிதியிடல் தேவைப்பாடு குறைவடைந்து அதன் மூலம் மத்திய வங்கியில் இருந்து நிதியிடல் செய்யப்படுகின்ற தேவையானது குறையும் என எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. பணவீக்கம் தொடர்பான அபிவிருத்திகளை நோக்குவமாக இருந்தால் வரலாற்று ரீதியிலேயே மிக உயர்ந்த பணவீக்கமானது ஜூன் மாதத்திலே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதற்கு சில குறிப்பான வகைகளில் ஏற்பட்ட அதிகமான பணவீக்கம் முக்கிய காரணமாக காணப்படுகின்றது. இதற்கு உலகளாவிய ரீதியிலும் உள்நாட்டு ரீதியிலும் ஏற்பட்ட
பல மாற்றங்கள் முக்கிய காரணமாக அமைகின்றன. உலகளாவிய பண்ட விலைகளில் ஏற்பட்ட அதிகரிப்பும் அவற்றின் உள்நாட்டு விலைகள் மீதான ஊடுகடத்தல் மற்றும் வரி சீர்திருத்தங்கள், செலாவணி வீதத்தில் ஏற்பட்ட பெறுமதி சீராக்கம் மற்றும் இலகுவான நாணய கொள்கை வழிமுறையின் காலம் தாழ்த்திய விளைவுகள் போன்றவற்றின் காரணமாக பணவீக்கமானது மிக உயர்வான மட்டத்திலே தற்பொழுது காணப்படுகின்றது. பணவீக்கத்தின் தோற்றப்பாடானது குறுங்காலத்திலும் நடுத்தர காலத்திலும் எவ்வாறு அமையும் என்பது இங்கு வீச்சு வரைபடத்திலே காட்டப்படுகின்றது. இந்த வீச்சு வரைபடத்தின் அடிப்படையிலே 2023ஆம் ஆண்டிலே பணவீக்கமானது படிப்படியாக குறையும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டு நடுத்தர காலத்திலே அது இலக்கிடப்பட்ட மட்டமான 4.6% மட்டங்களில் காணப்படும் என அது எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. உலகளாவிய உணவு பணவீக்கம் மற்றும் எண்ணெய் விலைகளில் ஏற்படுகின்ற குறைவு, அதே போல ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பட இருக்கின்ற கொள்கை சீராக்கங்கள் போன்றவற்றின் தாக்கத்தின் காரணமாக இந்த பணவீக்கத்தின் குறைவானது எதிர்காலத்தில் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றது. இலங்கையிலே முன்னெப்பொழுதும் இல்லாத அளவிலே தற்பொழுது பொருளாதார ரீதியாக எதிர்பார்க்கப்படுகின்ற அழுத்தங்களினை நோக்கும் பொழுது அனைவரினதும் பங்களிப்பானது இங்கு முக்கியமானதாக காணப்படுகின்றது. இந்த நெருக்கடி முகாமைத்துவத்தில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட அனைத்து ஆர்வலர்களிலும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பதிலிறுத்தலானது இந்த சிக்கலில் இருந்து விரைவாக மீண்டெழுவதற்கு மிக முக்கியமானதாக காணப்படுகின்றது. இங்கு மத்திய வங்கியானது ஏற்கனவே மத்திய வங்கியினால் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற திருத்த வழிமுறைகளுக்கு அரசாங்கத்தினால் ஒத்திசைவானதும் பொருத்தமானதுமான கொள்கை வழிமுறைகள் மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதனை மத்திய வங்கி வலியுறுத்த விரும்புகின்றது. முக்கியமாக பாதிப்படையக்கூடிய சமூகத்தினருக்கு ஆதரவு அளிப்பதற்காக ஒரு காத்திரமான சமூக நலத்திட்டங்கள் மிக விரைவாக அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய தேவையினை மத்திய வங்கி மீள வலியுறுத்த விரும்புகின்றது. அதேபோல மத்திய வங்கியானது தற்பொழுது ஏற்படுகின்ற அபிவிருத்திகளை உன்னிப்பாக கவனித்து வருவதுடன் விரைவாக இலக்கிடப்பட்ட மட்டமான 4.6% மட்டத்திற்கு பணவீக்கத்தினை மீண்டும் கொண்டு வருவதற்காகவும் பேரண்ட பொருளாதார உறுதிப்பாட்டினை உறுதிப்படுத்துவதற்காகவும் தேவைப்படுகின்ற கொள்கை வழிமுறைகளை முன்னெடுப்பதற்கு தயாராக இருக்கின்றது. நன்றி. Thank you, DR and his team. Let me just briefly add some remarks on the decision that we have made today. Obviously, as you all know, inflation is running now over, I think, almost 50%, and that might even go up in our inflation expectation. The forecast that we are seeing might go up to even close to 70%. So here, the major concern from the central bank point of view, the first priority is to address inflation and inflation expectations going forward and bring down the inflation to at least to a reasonable level as soon as possible, sooner the better. So because if you look at the impact of inflation on segments of people, first the hardest hit of high inflation would be the poor and vulnerable. The other ones who would be able to find extremely difficult to maintain their living conditions in a very high inflation environment. So that's where I think the one recommendation, even with the IMF program, is to support the poor and vulnerable for them to at least survive in this kind of high inflation environment. If inflation goes beyond without our control, or say for example if it's going to go up again even over 100%, that is basically termed as a hyperinflation situation. We certainly don't want to have that kind of situation. If we're going to see that situation, no one will be able to do any businesses, any kind of impact, and poor will be mostly hit, and even the small and medium enterprises, the next layer of impact of high interest rates and high inflation. Obviously, we also understand
the high increasing interest rates will have impact on small and medium enterprises and businesses. That's where I think at least just to give them some support, we I think today announced in terms of people who were taken some loans earlier and those who were under debt moratoriums, and we have given some guidance to the banks to consider their impact and their ability to pay, and on that basis we have given some guidance from the board approved it last week, and we are I think already issued the guidelines to the banks how to address. We have asked banks to look at their clients, especially SMEs, and help them, especially SMEs, those who are under debt moratoriums earlier, including tourism and other SMEs, all will be coming under same guidelines, and they will, we have given some guidelines, and Mr. Fernando will give you more details on that package. That is how, that on the impact of monetary policy, the increasing interest rates, how we are trying to at least minimize the impact of small and medium enterprises. So we don't expect this kind of situation. Any businesses may not be taking new loans at these very high rates. It's impact on the existing loan book that they have to service. That is where some guidance we are given how to smooth out this operation. And obviously, on the overall macro policy point of view, in this kind of situation, where it's not only monetary policy that will have impact on the situation. It will have to be a combination of overall macro policy package, including structural reforms. For example, now we are doing our part on the monetary policy, and we are doing our part on the financial system stability part in terms of looking after SMEs and others. But this puzzle will be completed once the fiscal policy package also implemented, fully implemented, and also some of the reforms, those are long due in state-owned enterprises, for example, petroleum corporation, electricity board, other areas where those have been making huge losses and becoming a burden to the public, becoming a burden to the treasury. Those will also have to be implemented parallelly, preferably at the same time. Then obviously whole complete package would be implemented, then whole situation, the macro imbalances can only be addressed with the combination of all these policies. As far as other policies are concerned, obviously fiscal policy, there was a package, initial one was announced and partly implemented, and there's a balanced part. Obviously the reason for fiscal policy, tax measures, expenditure curtailment, impact, for example, now some of the tax increases already implemented. That impact will be next couple of months. And some of the measures will be effective later, and there are legislation, cabinet approvals, parliament will have to be done. So that there's a delay in that process. Even for next year, bring down the fiscal deficits, there will be some measures needed. That also will have to be announced in the reverse budget or the next year budget. There are two budgets basically planned for this year reverse budget as well as next year. Those also have not been done yet. And on the structural, the state-owned enterprises, we have seen already pricing formula was introduced only in fuel prices, but energy price that was proposed some time ago, and I have seen the PCU shall announce and it is for I think public consultation. That has also been delayed to a certain extent. So as a result, what we see now, the pressures, still, like it or not, government is running a large fiscal deficit. Revenue is not sufficient at least to meet their part of the expenditure. And also, as it's a delay in implementing pricing reforms in state-owned enterprises, still Ceylon Petroleum Corporation, still making
or at least, although current price formula is supposed to be giving them a sufficient rupee collection for them to buy dollars, still there's a gap there. They're still not having sufficient rupees even for them to buy dollars if we make dollars available. It's partly because of they sell fuel to electricity board, but electricity board making is still huge also because their price tariffs have not been adjusted. As a result, they are not getting their cash flows. So this is one of the biggest issues right now we are facing in terms of all these delays in implementing all this reform. This all obviously not the central bank responsibility. It is part of the government, cabinet, ministers, parliament. All this process will have to go through. It certainly take some time. This is where still you see the difficult situation we are facing right now. So that also will have to be addressed together with the monetary policy. Otherwise, monetary policy alone cannot solve this situation. Let me explain the same thing in Sinhala. Because the Sinhala cannot make a change. Janata darakan nor deyak. Api මහා බැංකුව කරන්නේ මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීම මේ ඒකෙන් තමයි පොලි අනුපාතය වැඩි කරලා අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ උද්දමනය පාලනය කිරීම. දැනට පවතින උද්දමනය 50% විතර වෙනවා. හෙඩ්ලයින් ඉන්ෆ්ලේෂන් කියන එක ගියරුද මෙරුද බලනකොට මේක දැන් අපට පේන විදිහට අපි පේන විදිහට මේක 70% මට්ටමට යන්න පුළුවන් ඊළඟ මාස කිහිපය තුළ. මොකද දැන් තියෙන ඉස්සරහට වෙන්න තියෙන තව මිල ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් රජය විසින් කරනවත් එක්ක ඒකත් එක්ක වැඩි වෙන්න පුළුවන් තාම. මොකද ඒක දැන් වෙලා ඉවරයි. එතකොට අපිට තියෙන ප්‍රධානම වගකීම මහ බැංකුව විදිහට මේ වැඩි වෙන උද්දමනය දැනට වැඩි වෙච්ච උද්දමනයත් ඉස්සරහට වැඩි වෙන්න තියෙන උද්දමනය නිසා ප්‍රධාන වශයෙන්ම පීඩාවටපත් වෙන්නේ රටේ ඉන්න දුප්පත්ම ජනතාව කොටස. අඩුම ආදායම් ලබන පිරිස තමයි මේකෙන් වැඩිම පීඩාවටපත් වෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි අර මුල්ලාරපුතුල සමග වැඩ පිළිවෙලෙත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ වගේ අවස්ථාවකදී මේ වගේ ක්‍රයිසිස් අවස්ථාවකදී මේ වගේ උද්දමන වැඩි අවස්ථාවකදී ඒ දුක්ඛම ජනතාවගේ ආරක්ෂාවට අර සමුද්‍ර වගේ තිබුණා වැඩි කරන්න ඕන සෝෂල් සේෆ්ටි නෙට් කියන එක වැඩි කරන්න ඕන. එතකොට ඒ මාර්ගයෙන් අඩුම වශයෙන් අඩුම ආදායම් ලබන ජනතාවට මේකෙන් යම්කිසි ආකාරයකට පීඩාව අවම කරගෙන යන්න පුළුවන් අද වාතාවරණයක් තියෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි එක. දෙවෙනි එක පොලි අනුපාතය වැඩි කිරීම තුළින් අනිවාර්යයෙන්ම සුළුහ මත්පොරන් කර්මාන්ත දැනට ණය අරගෙන තියෙන අයගේ ණය දීමේ හැකියාව යම්කිසි ආකාරයකට දුර්වල වෙනවා. ඒක අපි තේරුම් ගත දෙයක්. ඒක නොදැන නෙවෙයි අපි මේ පොලි අනුපාතය වැඩි කරන්නේ. නමුත් මොකද්ද වඩාත්ම වැදගත් වෙන්නේ උද්දමනය 100% වගේ ගිහිල්ලා අධිඋද්දමන තත්ත්වයට ගියොත් කිසිම සුළුහ මධ්‍යම ප්‍රමාණ කර්මාන්තයක් කිසිම ව්‍යවસાયිකයට කිසිම වෙළඳාමක් ව්‍යාපාරයක් කරගෙන යන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒකම කඩා වැටෙනවා. එතකොට වැදගත්ම දේ ඒ රැක ගැනීමටත් උද්දමනය පාලනය කරලා ඉන්න ඕන. ඒක නිසා තමයි පොලි අනුපාතය වැඩි කරන්නේ. ඒ වැඩි කිරීම තුළින් යම්කිසි ආකාරයකට ඒගොල්ලන්ගේ ෆිනාන්ස් කොස්ට් එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. දැන් මොරටෝරියම් තියන අයගේ ඉවර වෙච්ච එක ගිවන් වෙනකොට අපහසුකම් තියෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට ඒ අයගේ යම්කිසි ආකාරයක සාහනයක් දීම සඳහා අපි දැනට අද නිකුත් කරා අපේ බැංකු පද්ධතියට යම්කිසි කරන්න නියමිත ඒකෙන් කියන්නේ ඒ වගේ පොලි අනුපාත වැඩි වීම නිසා යම්කිසි ආකාරයක ඒ මොරටෝරියම් තිබිච්ච කාලය තුල තිබිච්ච සහනය නැවත අය කර ගැනීමේදී ඒ බැංකු වලින් ඒ අයගේ ඒක සලකා බලලා මොන ආකාරයකටද ඒ ව්‍යාපාරිකය සුලමන් ව්‍යාපාරිකය අනුව යම්කිසි සහන සලස්වන්නේ ඒ ව්‍යාපාරයෙන් කේස් බයි කේස් බේසිස් බලලා දෙන්නේ. මුළු බැංකු පද්ධතියටම හැමෝටම වෙනසක් නැතුව දෙන්න කියලා කරන්නේ මේ අවස්ථාවේ අමාරුයි. මොකද බැංකු වලත් යම්කිසි ආකාරයක බැංකු පද්ධතියත් ෆයිනෑන්ෂල් ස්ටැබිලිටි අස්ථායතාවය පවත්වා ගැනීමත් වැදගත්. ඒක නැතුනොත් ඊටත් වැඩි බරපතල තත්ත්වයක තමයි රටපත් වෙන්නේ. ඒ නිසා බැංකු පද්ධතිය ආරක්ෂා කරගන්න අතරම කොහොමද ණය ගැනීමට අපහසු අයට යම්කිසි ආකාරයක ක්‍රමවේද සලස්සන්න කියන තමයි ඒක විශ්වනාඩු විස්තර කරන්නේ. අනිත් එක තමයි මේ තියෙන කරගෙන යන මේ වැඩපිළිවෙලේ සර්වාර්ථික වැඩපිළිවෙල යටතේ මහ බැංකුව කරන්නේ මුල්‍ය ප්‍රතිපත්ති ක්‍රියාත්මක කිරීම පමණයි.
තර මුල ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක කිරීමෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ උද්දමනය පාලනය කිරීම. ඊට පස්සේ විනිමය අනුපාතය යම් කිසි ආකාරයක ස්ථාවර කිරීම. ඒ තුලින් රටේ උද්දමනය අධික ඉල්ලුම නිසා ඇති වන පාලනය කළ ඒ පැත්ත පාලනය කිරීම. නමුත් ඒක මහ බැංකුව පමණක් තනියම කළ හැකි දෙයක් නෙවෙයි. මේ වගේ විශේෂයෙන් තියෙන ආර්ථික අවපාතයක් වෙලාවේ ඒකට අනිත් මැක්‍රෝ ඉකොනොමික් පොලිසිස් කියන්නේ රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය ඊට අමතරව රාජ්‍යයට අයිති ව්‍යාපාර CPS Petroleum Corporation එක ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එක ඒ වගේ රාජ්‍ය ආයතනවලත් වෙන්න තියෙන යම්කිසි ව්‍යවහාත්මක වෙනස්කම් සිදු වෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව මේක මුදල් ප්‍රතිපත්තියෙන් පමණක් තනියම කළ හැකි දෙයක් නෙවෙයි. ඒතර අපේ විශ්වාසය හැටියට යම්කිසි පියවර අරගෙන තියෙනවා රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තිය තුලින් බණ්ඩාගර තුලින් දැන් ඔබතුමාලා දැක්කා මේ යම්කිසි අලුතෙන් ටැක්සස් කියන්නේ යම්කිසි බදු වැඩි කිරීම කරා යම්කිසි ආකාරයකට වියදම් කළමනාකරණය කරන්න කියලා දැනුම් දීලා තියෙනවා අමාත්‍යාංශ හරහාට පාර්ලිමේන්තුව හරහා දැනුම් දීලා තියෙනවා. නමුත් ඒ වගේ යම්කිසි බලපෑමක් වෙන්න යන කාලයක් යම්කිසි කාලයක් ගන්නවා. උදාහරණයක් විදිහට වැට් වැඩි කරපු එකේ කොටසක් වැඩි කරා ඒක දැන් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. නමුත් ආදායම් බදු සමහර බදු වැඩි කරපු ඒවා කැබිනට් එකෙන් අනුමත කරලා පාර්ලිමේන්තුවට ගිහිල්ලා ඒක කරාට පස්සේ නීතිගත වෙලා ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. ඒතර ඒකට යම්කිසි කාලයක් යනවා. ඊට අමතරව අර මිල ආකාරයට cost reflective price adjustment කියන එක යටතේ තෙල් වලට මිල සූත්‍රයක් හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. දැන් ඒක වැඩ කරනවා. ඒක තියෙද්දි උනත් තවමත් ලංකා කංච සංස්ථාවට අවශ්‍ය රුපියල් ප්‍රමාණයක් එකතු වෙන්නේ නැහැ. එයාට අවශ්‍ය ඩොලර් ටික ගන්න. අපි ඩොලර්ස් අපි කොහොම හරි හොයාගෙන දුන්නත් ඩොලර් සපීමත් අමාරු මේ වෙලාවේ මොකද බැලන්ස් ඔෆ් පේමන්ට් ප්‍රයිස් එකක් තියෙන්නේ. සොයාගත්ත ඩොලර් ටික ගන්න පෙට්‍රෝලියම් කෝපරේෂන් රුපියල් නැහැ. අවශ්‍ය ප්‍රමාණය නැහැ. ඒක තමයි ඊළඟ ප්‍රාථමික ප්‍රශ්නේ. දැන් මුල වැඩි කළා තියෙද්දි සීලුම් තෙල් ටික විකුණලා ඉවලා තියෙද්දි විකුණන්නේ මුදලටනේ. එතකොට ඊළඟ තෙල් නැම ගන්න අවශ්‍ය රුපියල් ප්‍රමාණය නැතුණාම දැන් ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. CPC එකෙන් ඉල්ලනවා භාණ්ඩාගාරයෙන් රුපියල්. ඒගොල්ලන්ගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතාවට අමතරව ආදායම් විදමන අමතරව දැන් CPC එකෙන් රුපියල් ඉල්ලනවා මේ මිල වැඩි කාලයකට පස්සෙත් භාණ්ඩාගාරයෙන් දෙන්න කියලා. ඒතර භාණ්ඩාගාරයට ඒක ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන එකක් නෙමෙයි. ඒතර ඒගොල්ලන්ට දෙන්න ක්‍රමයක් නැහැ. ඒතර ඒගොල්ලෝ කියනවා මහ බැංකුවට මොන්ට්‍රි ෆයිනෑන්සින් අපට සල්ලි අච්චු ගහලා දෙන්න කියලා කියනවා. ඒක තමයි දැන් තියෙන එක ප්‍රධාන ගැටලුවක්. ඒතර ඒක CPC එකේ සමහර හේතු තියෙනවා. මොකද හේතුව මිල වැඩි කරේ ගොඩක් ප්‍රමාද වෙලා. ඒතර කලින් විකුණලා තියෙන පාඩුවට. ඊට අමතරව දැනට විකුණනේවටත් ඉලෙක්ට්‍රිසිටි බෝඩ් එකට තෙල් සැපුවාම ඒගොල්ලන්ගෙන් මුදල් හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව CB එක දුවන්නේ ඊට වඩා අධික පාඩුවකට තමයි. මොකද මේ මිල වෙනස් කිරීමක් කරපු නිසා. එතකොට CPC එක තෙල් විකුණනත් කොටසක් ලැබෙන්නේ නැහැ CB එකේ විකුණන ටික. ඊට අමතරව කලින් වෙච්ච පාඩු වලට යම් කිසි ආකාරයකට බැංකු වලට ගෙවන්න තියෙන නිසා එතන ලොකු ඒ පැත්තේ හිරවීමක් වෙලා තියෙනවා. මේක ඇත්ත වශයෙන්ම මෑත කාලයේ සිදුවෙච්ච කලින් ඒ තීරණ නොගැනීමේ ප්‍රමාද වීම නිසා දැනට මේක බරපතල තත්ත්වයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. දැන් උදාහරණ විදිහට මට කියන්න පුළුවන් දැනට CPC එක අද වෙනකොට භාණ්ඩාගාරයෙන් ඉල්ලන රුපියල් බිලියන 217ක් රුපියල් ඉල්ලනවා ඒගොල්ලන්ට ඩොලර් මිලදී ගැනීමට ඩොලර් තියෙනවා මිලදී ගැනීමට භාණ්ඩාගාරයෙන් ඉල්ලනවා. දැන් භාණ්ඩාගාරයේ කැෂ් ෆ්ලෝ එක මේක තිබිච්ච යන්නේ නෙවෙයි. ඒතර කොහෙන්ද භාණ්ඩාගාරේ එකපාරට බිලියන 200ක් දෙන්නේ? ඒගොල්ලෝ ඉල්ලනවා මහ බැංකුවේ. ඒතර අපිට තීරණය කරන්න වෙන්නේ මහ බැංකුව සාධිනව අපි කටයුතු කරනවා. නමුත් මහ බැංකුව තීරණය කරනවා අපි තවත් රුපියල් දෙන්න නැහැ කියලා. එතකොට CPC එකට ඩොලර් අපේ ඩොලර් තිබුණා ගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. මේ තියෙන තෙල් නැති තත්ත්වය තව දික් කළා තියෙනවා. ඒක තමයි තියෙන අමාරු තත්ත්වය. එතකොට ඒ වගේ ක්‍රියාත්මක කළ හැකිව තිබූ කළ යුතුව තිබූ යම් ක්‍රියාකාරයක මිල වෙනස් කරපු නැති එකේ ප්‍රතිවිපාකවල බරපතලම තත්ත්වය තමයි මේ දැන් අපි අත්දින්නේ. එතකොට ඩෙවලොප්මන්ට් ඒ විශාල පාඩුවකට දුවන්නේ. CPC එක දැන් ප්‍රයිසිං ෆෝමියුලා තිබිලත් රුපියල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය එකතු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලන්ට
අපි කොහොමද අමාරුවෙන් ඩොලර් ටික එකතු ගත්තත් ඒක ගන්න රුපියල් නේ අපිට ඩොලර් කාටවත් නිකන් දෙන්න බෑනේ ඩොලර් විකුණන්න එනවනේ ඒගොල්ලෝ. ඒක නෑ. ඒකට ඒගොල්ලෝ එනවා බාණ්ඩාගාරයෙන් සල්ලි ඉල්ලගෙන. බාණ්ඩාගාරයෙන් සල්ලි තාම අවශ්‍ය කරන ෆිස්කල් පොලිසි හරියට ක්‍රියාත්මක කරලා නැතුණාම එහෙම ආදායමක් වියදමක් බැලන්ස් කරන්න බෑ. ඒකට ඒගොල්ලන්ට තියෙන එකම විදිය විදේශයෙන් ණය ගන්න කිසිම ක්‍රමයක් නෑ දැන්. කවුරුත් ණය දෙන්නෙත් නෑ. ඒකට මහ බැංකුවෙන් ඉල්ලනවා සල්ලි. ඒක තමයි මේ තත්ත්වය. ඒ කියන්නේ මට අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ තියෙන තත්ත්වයේ මුදල් ප්‍රතිපත්තියෙන් පමණක් මේක විසඳිය නොහැකි. මේ ප්‍රශ්න විසඳීමට අනිවාර්යයෙන්ම රාජ්‍ය මුල ප්‍රතිපත්තිය අර රාජ්‍යයට අයිති විවාසවලදී ස්ටේට් ඕන් එන්ටර්ප්‍රයිසස් වල තියෙන ඔක්කොම එකවර හැකියක්මනින් ක්‍රියාත්මක කළොත් පමණයි මේක අපිට හැකි ඉක්මනට මෙතනින් ගොඩ එන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් අපිට දිගටම ওই කාලේ වෙනකොට අගමැතිතුමාක වෙන මුදල් අච්චු ගන්න වෙනවා කියලා ඒක සත්‍යයක්ද මේ තියෙන විදියට අපි මුදල් අච්චු ගහලා CPC එකට තෙල් ගන්න සල්ලි දුන්නේ නැත්නම් මුළු රටේම තෙල් නැති වෙනවා. ඒත් අපේ ප්‍රතිපත්තිය අපේ මුදල් ප්‍රති වැඩි කරාට ඒක ප්‍රතිඵලයක් නැති වෙනවා මේ විදියට වැඩ සිදු වෙනකොට. ඒ නිසා තමයි මේක වැදගත්කම ජනතාවට මාකට්ස් වලට මේක තේරුම් ගන්න මේ තියෙන තත්ත්වය. ඒක ඊට පහසු සත්‍යයක් නෙවෙයි. මේ ඩොලර් අර්බුදයට අමතරව ඒකට සම්බන්ධ වෙච්ච කලින් ගත්ත තීරණ නොගැනීම නිසා වෙච්ච පිට බරපතල අර්බුදයක් තියෙන දැන්. ඒකම තමයි අර ඒක නිසා යම් ආකාරයක සුළු මධ්‍යම වර්ග අයට දුප්පත් අයට ව්‍යාපාර කරන අයට බරපතල බලපෑමක් තියෙනවා. හැමෝම මේ යම් කිසි පේන් එකකින් තමයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ ක්‍රයිසිස් එකක් කියන්නේ ඉකොනොමික කොන්ට්‍රැක්ට් වෙනවා. ඒතර හැමෝම තමන්ගේව කොන්ට්‍රැක්ට් වෙනවා. ඒතකොට අපිට දැන් එක පොසිටිව් දෙයක් තමයි අපිට දකින්න තියෙන අපි මේ කරගෙන ගිය ආරම්භ කර වැඩ පිළිවෙල යටතේ අපි දකිනවා දැන් ඉම්පෝර්ට්ස් සහ එක්ස්පෝර්ට්ස් ඒ බැලන්ස් එක ඇඩ්ජස්ට් වෙගෙන යන්නේ. ඉම්පෝර්ට්ස් ගත්තොත් ගිය පහුගිය අවුරුද්දේ මාසෙකට බිලියන 2ක් විතර අපි ඉම්පෝර්ට් කරපුවා. දැන් බිලියන 1.4ට වෙලා තියෙනවා. මේ මාසෙ වෙනකොට අපිට පේනවා බිලියන 1.3ටත් අඩු වෙන තත්යකට ඒක අඩු වෙනවා. ඒකට අමතරව අපනයන බිලියන 1ක තිබිච්ච ප්‍රමාණය ඒ මැත්තේ සමහර මේ මාසෙටත් වඩා ප්‍රමාණය වැඩි වෙනත් පෙනීමක් තියෙනවා දැනට තියෙන දත්ත අනුව. ඒතර රෙමිටන්ස් තාම බිලියන 300ක් විතර එනවා. ඒතර ඒකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ අපි පහුගිය කාලේ ගත්ත මොනිටරි පොලිසි ටයිටනින් සහ එක්ස්චේන්ජ් රේට් පොලිසි මෙෂර්ස් වලින් මේ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක දැනට වෙනවා. ඒක හොඳ මේක ඩෙවලොප්මන්ට් එකක්. ඒක වෙන ගමන්ම ඒකේ වාසිය ප්‍රතිලාභය ගන්නන් අනිත් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට්ස් වෙන්න ඕන ඒ හා සමානව. එහෙම නැත්නම් මේක ඒ කාලය දික් වෙනවා. අමාරු කාලය තව දික් වෙනවා. ඒත් එක්කම අර ස්ටාෆ් ලෙවල් ඇග්‍රීමන්ට් එකක් අපි එතම එක්වෙනි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊට අමතරව ඩෙට් රිසක්ෂන් ප්‍රොසෙස් එක අපි බලාපොරොත්තු හැකියක්මනේ මේක කටයුතු කරගෙන යම්කිසි ආකාරයක ජාත්‍යන්තර මුදලේ පහසුකම මුදල් ලැබෙන තත්ත්වයට ආවට පස්සේ ඒ වෙනකන් කාලය යම්කිසි මේ වගේ අමාරු කාලයක් තමයි ඉදිරියට එන්නේ. ඒක එතනට යනකම් ඒ කාලය තුල අපට මැනේජ් කරන්න වෙන්නේ අපිට ලැබෙන රට පැත්තෙන් ගත්තාම ලැබෙන එක්ස්පෝර්ට් සහ රෙමිටන්ස් ප්‍රමාණයට අනුව ඒ ප්‍රමාණයෙන් තමයි අපිට ඉම්පෝර්ට් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒකට අත්‍යවශ්‍ය දේවල් පමණක් ඉම්පෝර්ට් කරලා අනවශ්‍ය දේවල් අඩු කරගෙන අඩු මට්ටමට ඒ ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එක වෙනවා. ඒක නිසා ඒක ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ සිටුේෂන් එක ඊස් වෙයි කියලා. බැංකු පද්ධතියේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි අර කලින් ඉඳලා කමිටුලා ඕපන් කරපු LC සරමය ණයන ගෝපුව. ටික දැන් ඒගොල්ලෝ ගෙවාගෙන යනවා. එතකොට අර එදින්දා එන මුදල් ටිකෙන් යම්කිසි ආකාරයක ඉදිරියට මැනේජ් කරන්න පුළුවන් යන්න වෙයි. ඊට අමතරව අපිට ඉන්දියාවෙන් හෝ චීනෙන් අමතරව යම්කිසි සාහනයක් ලැබුණොත් මේක ඉතා ඉක්මනින් මේ කාලයත් මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අපි සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. අපි හිතන්නේ අපිට එහෙම සහයෝගය ලැබුණොත් වඩා පහසු වෙයි. නැති වුණොත් මේ තියෙන මට්ටමින් කරගෙන යන්න වෙනවා රට පැත්තෙන් ගත්තාම. ඒකම තමයි රජයේ පැත්තෙන් ගත්තාම ආදායම වියදම අතර ආදායම වැඩි කර ගන්න දැනට ක්‍රමයක් නැත්නම් ඒක ඉක්මනට වෙන්නේ නැත්නම් වියදම් පැත්තෙන් ඒක අඩු කරන්න ඕන, ණය ගැනීම අඩු කරන්න ඕන. ඒක අඩු කරන්න අනිත් පැත්තෙන් රජයේ ව්‍යවස්ථාවල CPC, CB වගේ වයි ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් වෙන්න ඕන. ඒ ඔක්කොම ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් මහ බැංකුවට පමණක් නෙවෙයි. ඒකට ඒක තමයි රජයක් කැබිනට් එකක් පාර්ලිමේන්තුවක් තුල ඒ ක්‍රියාවලිය ඉක්මනින් වෙන්න ඕන බව තමයි අපි තේරුම් ගන්න ඕනද. ඒක ඉක්මනින් වුණත් ඉක්මනට මේ ස්ථාභාවයට යන්න පුළුවන්. එතකොට IMF එකත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා ඒ
මුදල් ලබා ගන්න පත්තට පස්සේ මේක සෑහෙන දුරට ස්ථායීතාවයට පත් කරන්න පුළුවන්. ඒක තමයි මේ වැඩපිළිවෙල ඉදිරියට යනකොට කොහොමද කරන්න කියන එක. මම මෙතනින් නවත්තන්නම්. මම හිතන්නේ මිස් ෆර්නෑන්ඩෝ මම ඉන්වයිට් කරනවා මේ අපේ බැංකුව වලට දීපු ඒක ගැන සමරි එකක් විදියට කියන්න කියලා. Yes, as informed by Governor, the Monetary Board has approved this kind of concessions for the banking sector, and similar as it is appropriate, it will also be issued for the non-bank financial sector. If we take the banking sector, now the normal moratorium that was ongoing from 2020 beginning ended as at 31st December 2021. Only the tourism sector one was in force, which also ended on 30th June. So starting from 1st of January this year, banks had already started kind of talking to the customers, the normal customers, and kind of restructuring and agreeing on certain payment plans. But with the subsequent changes that happened in the macroeconomic environment and other kind of resultant things that are happening, and also the difficulties in getting their essentials, the borrowers are finding it difficult to continue, even though they would have agreed on certain repayment plans. Now they are finding it difficult. So we also have got continuous requests from certain segments, especially from the SME sector, then also the tourism sector, because 30th June was the deadline. And also tourism sector really started picking up at the beginning of the year, but with these disturbances that there again it started kind of reducing. So because of that, again we considered this, and it was kind of announced as some concessions. So it was a broad, it is going to be a broad guidelines that we are going to issue, unlike the previous time where we are going to say it's going to be for a specific period and a specific scheme. The banks are given the kind of the discretion to discuss with the respective borrowers, taking note of their repayment capacity and also the kind of the viability of their businesses and whatever the kind of underlying purposes for which they have taken the loans, and structure. So in doing that, what we have said is to consider at least a kind of a grace period, maybe for capital or capital and interest both, at least for a period of 6 months to start with. And also to see when they have to restructure and agree on a kind of installment, at least to stick it to the amount that they were paying before the COVID started, so that it will be at least a reasonable amount looking at their repayment capacity, the maximum to be there, and extend the period of the loan. That is with regard to the loans that have been performing at the start of the COVID. But the loans that have been non-performing at the start of the COVID, again, they are also, we have said, to try and give some concessions, maybe not to go into the recovery actions that they have already started, give some time with regard to going into litigations, but all that will have to be done in agreement and discussion with the customer, and they have to kind of do it on a case-by-case basis. With regard to paddy millers, loans to the paddy millers, there is a specific concession we have requested, because we know that there are some requirements currently to get the food requirements. So therefore specific requirement again to give some concession and to have agreement to get the funding to the respective banks and do the restructuring. Then on early settlements also we have said if the customers are willing to make some settlements at least by about 30th September, the plans, then to give some waivers on any additional interest and any other additional charges that they are going to start. Then on the additional interest, now normally when a loan is kind of deferred, there is going to be some interest. So with regard to that interest also we have given some guidance to say it should not be more than the standard lending facility rate, which is currently 15.5, and based on that to extend the period. Reporting to the CRIB, even previous times we wanted the CRIB reporting to be done separately on these kind of loans, so that when banks are assessing their customers, they would know these repayment delays are not due to their normal delays,
but it's because of the specific situation that is there. So to give that kind of separate information to do the case-by-case assessment. So those are broadly the guidance that we are going to issue in a short while. We'll be issuing this direction. And we have continuously told the banks that they have to have a discussion and then discuss and agree on these terms and have the one-to-one restructuring of the loans. As I said, something similar will be issued for the non-bank financial sector companies also. Yes, so that is the detail. මම දැන් කතා කරේ මේ අපි කලින් දීලා තිබුණ මේ ණය ප්‍රතිවියුත්ගත ණය කල්දීම සනාය ගැවීම කල්දීම සම්බන්ධයෙන් වෙච්ච වෙනස් වීම ගැන අපි බැංකු පද්ධතියේ තිබුණ ඒ ස්කීම් එක ගිය අවුරුද්දේ අවසානයේදී අවසන් වුණා. සංචාරක කර්මාන්තය වෙනුවෙන් තිබුණ කන්සෙෂන්ස් විතරයි මේ ජූනි මාසේ අගදී අවසන් වුණේ. එතකොට ඇත්තටම ජනවාරි මුල ඉඳලා බැංකු වලට උපදෙස් දීලා බැංකුත් එක්ක සාකච්ඡා කරලා තිබුණේ අදාළ ණයගත්වාත් එක්ක කතා කරලා ඒ ගෙවීම් ඒගොල්ලන්ට පහසු වෙන විදිහට අලුත් ලෝන්ස් වලට ගිහිල්ලා ඒ කටයුතු කරගෙන යන්න කියලා. නමුත් අපි සෑම දන්නවා ආය අවුරුද්ද මුල ඉඳලා ඇතිවෙච්ච අපහසුතාවයන් නිසා අපටත් ඉල්ලීම් කීපයක් ලැබිලා තිබුණා. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම සංචාරක කර්මාන්තය ඒ ඉල්ලීම් කරලා තියෙනවා ආයි සහන කාලයන් ලබා දෙන්න කියලා. නමුත් අපිටත් ඒක හැකියාවක් නැහැ. මොකද අපි දන්නවා බැංකු පද්ධතියේ ද්‍රවශීලතාවයට ණය ගෙවීම පමාවීම විශාල වශයෙන් බලපානවා. ඒ වගේම වර්තමානයේ තියෙන යම් යම් වෙනස් වීම ආර්ථික ක්‍රමයේ තියෙන වෙනස් වීම බැංකු වලටත් බලපෑම් ඇති කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා අපි තැන්පත්කරුවන්ගේ තැන්පත්වල සුරක්ෂිතභාවය ගැනත් අවධානය යොමු කරන්න දැන් වෙලා තියෙනවා. ඒකත් ඒ අවධානය යොමු කරන ගමන් මුදල් මණ්ඩලය අනුව තීරණය කරා බැංකු පද්ධතියට යම්කිසි රාමුවක් නිකුත් කරන්න ඒ රාමුව තුල ඉඳලා එකිනෙක ණය ගැනුම්කරුවන් එක්ක කතා කරලා ඒ ණය ආයේ ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න. එතකොට අපි අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි කියන්නේ මාස 6ක් මාස 12ක් ඒ වගේ සම්පූර්ණ ණය ගෙවීම පමා කරන්න කියලා අපි ඒ දෙන ගයිඩන්ස් එක ඇතුලේ ඒ කටයුත්ත එකිනෙක මේ ණය ගැනුම්කරුවා එක්ක කතා කරලා කරන්න කියන එක තමයි මෙතනදි කියන්නේ. එතකොට ඒකේ ප්‍රධානම ලක්ෂණ බැලුවොතින් කියලා තියෙන්නේ මුල මාස 6 ඇතුළත ප්‍රාග්ධනය ඒ කියන්නේ මුල් මුදල හා ඒකේ පොලිය ඒ දෙක හරි ඒ දෙක මේ මුදල විතරක් හරි ගෙවීමට කාලයක් දෙන්න කියන එක. එතෙන්දී ඒ ණය ගෙවීම පමා වෙනකොට ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් එනවා. ඒ ඉන්ට්‍රස්ට් එක අපේ තියෙන 15.5 කියන අද ඇතිවෙච්ච රේට් එකට වඩා වැඩි නොවන විදිහට කාලය වැඩි කරලා ඒ වගේම කොවිඩ් පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා අවසානයේ ගෙවා තිබුණු ඒ මාසිකව ගෙවපු මුදලට වඩා වැඩි නොවන විදිහට ඒ ණය ආපසු ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්න කියන එකට තමයි එක ගයිඩන්ස් එකක් අපි දෙන්නේ. එතකොට ණය ගෙවීම ඒ කියන්නේ සක්‍රියව තිබුණ ණය සම්බන්ධයෙන් ඒ අවශ්‍යතාවය අක්‍රීය ණය කොවිඩ් පටන් ගන්නකොටත් ණය නොගෙවා තිබුණ ණයවලදීත් මේ වෙනකොට තියෙන ණය අය කර ගැනීමේ ක්‍රම ඒ කියන්නේ අපි අර උසාවි මාර්ගයෙන් හරි එහෙම නැත්නම් මේ වත්කම් විකුණලා ලබා ගන්න යන ක්‍රමයන් හරි මොනවා හරි යෙදලා තියෙන ඒ ක්‍රම ටික කාලයකට తాවකාලිකව අඩු ගානේ මේ වසර අවසානයේ දක්වා පොඩ්ඩක් පමා කරන්න කියන එකත් කියලා තියෙනවා. ඊළඟට ඒ ණය ආපහු ලබා දෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි ණය ගැන වාර්තා කරන්න ඕනේ ණය තොරතුරු කාර්යාංශයට. ඒ වාර්තා කිරීමේදීත් ණය තොරතුරු කාර්යාංශයත් එක්ක කතා කරලා ඒක වෙනම වාර්තා කරන්න කියලා තියෙනවා ණය තොරතුරු කාර්යාංශ නිකුත් කරන්නේ සටහනේ. එතකොට බැංකු වලට කස්ටමර්ස් ලව ඇගීම් කරනකොට ඒක ගැන විශේෂ අවධානයක් යොමු කරලා ඒ ණය ගෙවීම හැකියාව ණය ගෙවා ගන්න බැරි වෙලා තියෙන්නේ මේ අවස්ථාවේ තියෙන තත්වය කියන එක ගැන අවබෝධයක් ඇතිව ආය අලුතෙන් ණයක් දෙනකොට හරි ඒ ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරගන්නට හරි ඒ තීරණ ගන්න ඒකට විශේෂ සැලකිල්ලක් දෙන්න කියන එකත් මේ අපේ ගයිඩන්ස් එකේ නිකුත් වෙනවා. මේක තව ටික වෙලාවකින් අපි නිකුත් කරනවා. එතකොට ඒ අනුව බැංකුත් දැනටම අපිත් එක්ක එකඟ වෙලා තියෙනවා. අදාළ මේ
ගනුදෙනුකරුවන් එක්ක කතා කරලා ඒ ප්‍රතිවිරුද්ධ කිරීම කිරීම. ඒ වගේම අපි එක කියලා තියෙනවා යම් කිසි වෙලාවක ඒ විදිහට ඉල්ලීම් කරන්න කියලා තියෙන්නේ මේ මාසයේ අවසානයේට ඉස්සෙල්ලා ඒ ඉල්ලීම් කරලා ඒ සඳහා ඒගොල්ලන් කැමැති විදිහට ඇග්‍රී වෙන්න බැරි වුණොත් ඒකත් හේතුවක් එක්ක දැනුම් දෙන්න. ඒ වගේ මේ හේතුව දැනුම් දෙනකොට තවදුරටත් ඒ ගැන සැටිස්ෆයිඩ් නැත්නම් ඒ කස්ටමර්ට අපේ තියෙන ඒ වෙනුවෙන්ම තියෙන වෙනම පිහිටවල තියෙන දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිල්ලක් හරි ඒ විස්තරය දැනුම් දුන්නොත් ශ්‍රී ලංකා මහා බැංකුවෙන් ආපහු අදාළ බැංකුව වලට කතා කරලා යම්කිසි සහනයක් ලබා දෙන්න පුළුවන්ද කියලා අපි ඒක කරන්නත් උත්සාහයක් ගන්න බව ඒ නිවේදනය කරනකොට ගනුදෙනුකරුවාට දැනුම් දෙන්න කියන එකත් අපි මේක විශේෂයෙන් සඳහන් කරලා තියෙනවා. එතකොට මේ හා සමානුපාතිව මේ අනිත් මේ බැංකු නොවන ආයතන වෙනුවනුත් අපි නුදුරු අනාගතයේම මේ වගේ ගයිඩන්ස් එකක් ඉෂු කරන්න තමයි දැන් කටයුතු කරගෙන යන්නේ. There are ifs and buts with these things, and the government, the banks have the discretion to decide. But the cabinet said now 22 days ago to give a specific this thing for 6 months for travel sector. Yeah, we are saying that cabinet proposal was submitted by the Minister of Tourism, but we were not consulted. Usually, if a cabinet paper is presented to the government, that paper should contain how that is financed as well. So without any financial mechanism, if the cabinet has approved or give them a moratorium and how without any mechanism, I think central bank is not in a position to implement if without, so moratorium means there's a gap in finance. Banks will have to find liquidity. So this is the... If I may also clarify, the decision is not to give that 6 months. The decision is the finance minister has mentioned we cannot give en bloc concession. Therefore, the governor has been requested to look into that finance minister's views and provide adequate whatever the relevant concessions to the tourism industry. The cabinet decision is not to give 6 months. There is no decision as such. I mean, cabinet can't make that decision because there was no financing. That is why they have asked central bank to consider. This is the result of not only that cabinet decision. There has been requests coming from SMEs as well because of difficulty. That's where we have considered all the small and medium enterprises, especially those who are finding difficult to offer that concession. Governor, 2 questions, please. One is, can you give us a flavor of what is the focus during the virtual discussions that are going to have, that are going to take place with the IMF in the run-up to a staff-level agreement, hopefully? And also, the Prime Minister recently said that Sri Lanka is looking to present its debt restructuring framework to the IMF by August. So, can you give us an idea of where those talks are now and what is the next step on both, please? Yeah, the virtual discussion, I think yesterday there was a virtual meeting happened with the Minister of Finance and the IMF staff once they went back because Monday was I think holiday in the US. So Tuesday they started continue that dialogue on some of the fiscal measures. I think that probably Minister of Finance can elaborate. As my understanding is that they are almost close to complete the discussion on the others and that side. On the Montepolis side, I think we had nothing open. That's what I even earlier mentioned. The proposals, policies that from the central bank side on the reserve target, how to build up our reserves, what our Montepolis stance, all we have agreed. So that's why I think we should be able to reach an agreement. I think we are trying to reach an agreement sooner. That all depends on a few small areas that is still open. Then we continue to have negotiation on that. What are the areas that are still outstanding? That I think I can't comment on that because there's a fiscal policy areas. Right. And also on the debt restructuring? Debt restructuring, obviously, after we are close to this staff level agreement, then they have started parallelly
with discussion. They had several rounds of discussion with the IMF staff, with our financial and legal advisors, and they have to share some of the information that is going on. On that basis, they will start approaching, they will tell us what kind of relief that we have to seek from different kind of creditors. That process is going on. So we are making some progress, but the first thing is to reach a staff level agreement and do what they call debt sustainability analysis. On that basis, then advisors can work on that. Look at debt restructuring for local debt as well? No, that's too early to. All will have to be, they have to tell us, look at all the debt sustainability analysis and what kind of relief we are going to seek. Only on that basis we can, we have to look at it. Right now, position is that the perimeter that we have announced in our earliest debt standstill, that we have said we will restructure only externally. That's the position still. That position we maintain now. And basically, Minister of Finance maintain that position. හැමිල්ටන් රිසර්ව් බැංක් එක නඩු දාලා තියෙන නිවියෝක් වල ණය පැහැරීම සම්බන්ධයෙන්. ඒ කාරණේයි ඒ වගේම සෙනෙට් එකේ අර විදේශ සම්බන්ධතා කමිටුව කියලා තියෙන ප්‍රධාන කාරණා තුනක් මහ බැංකුවේ ස්වාධීනත්වයයි දූෂණ විරෝධී ක්‍රියාමාර්ග අනුගමනය කිරීමයි නීති ආධිපත්‍ය සාහිත්‍ය කිරීම මේ කරුණු තුන සම්බන්ධයෙන් තීරණාත්මක ප්‍රතිසංස්කරණ නැත්නම් IMF එකේ ගිවිසුම ස්ථිර වෙන්නේ නැහැ වගේ අදහසක් ප්‍රකාශ වෙලා මාධ්‍ය තුල ඇති වුණා. මේ ප්‍රකාශ වුණා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ අදහස සහ ඒ නිසා අපි මේ ණය මුදලක් ලබා ගැනීමේ ක්‍රියාවලිය ප්‍රමාද වේද කියන එක ගැන ඔබතුමාගේ අදහස. ඔය කියන ඒරියා තුන සම්බන්ධයෙන් මගේ දැනුම හැටියට ඒ යම්කිසි වැඩපිළිවෙලක් රජය ඉදිරිපත් කළ දෙන වැඩපිළිවෙල ගැන කිසිම ගැටලුවක් විවාදයක් නැහැ. ඒක සෙන්ට්‍රල් බැංක් ඉන්ඩිපෙන්ඩන්ස් කෙනා තියෙන අලුතෙන් මුදල් නීති පනත මහ බැංකුවේ පනතක් ක්‍රියාත්මක කරන්න ඕන. කලින් ඉඳන්ම 2019 තිබ්බනේ අලුත් පනතක් සාදලා ඔක්කොම කරලා තිබ්බේ. ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත නැති විතරයි. ඉතින් ඒ වගේ එක තියෙනවා. ඉතින් ඒකයි අනිත් ඒරියා දෙකේම ඒ මෙම්බර් කෙනෙක් විදිහට US ගවර්න්මන්ට් එකෙන් මතන සෙනෙට් රිලේෂන් කමිටුව එකෙන් ඒ කමිටුව එක කරපු මතයක් ඒක අපිත් එක්ක ඉල්ම සම්බන්ධයක් නැහැ. නමුත් IMF ඇග්‍රීමන්ට් එකේ තියෙන විදිහට ඒ ඒරියාස් වල කිසිම ඒ කියන්නේ මේ මතභේදයක් නැහැ. ඒ රාජ්‍ය විසින් ඉදිරිපත් කරන වැඩපිළිවෙල ඒකවල පිළි අරගෙන තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා. නියෝජ්‍යාධිපතිතුමිය අර බැංකු වල ණය සම්බන්ධයෙන් සහන ගැන ප්‍රකාශ කළා. හැබැයි අර ලීසින් කියන්නේ වාහන දැන් මේ දවස්වල තෙල් ප්‍රශ්නේ හින්දා වාහන දුවන්න බෑ, කිසිම ආර්ථික කටයුත්තක් කරන්න බෑ ඒ ලීසින් කරලා ගත්ත වාහන වලින්. ඉතින් ඒ නිසා ඒ අයට තියෙන සහන වැඩපිළිවෙලක් යම් කිසි දෙයක් තියෙනවා. මේක අදාළයි ඒකට ඒ දෙකොල්ලටම. නන් බැංක් and බැංක් දෙකොල්ලටම. ඒක රෙගුලේට් කරන්න. ඔබතුමියක ඉදිරි දිනවලදී නිකුත් කරනවා කියලා. ඔව් ඒක තමයි නන් දැන් බැංකුව එක මේ නිකුත් කරනවා. ඒ හා සමානුපාතිකව. එතකොට මේක සඳහන් වෙලා තියෙනවා ලීසින් ෆැසිලිටි එක ගැන. මම පළමු ප්‍රශ්නේදී මේ ගවර්නර් ඔබතුමා කිව්වා බිලියන 217ක් CPC එක සම්බන්ධව ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා කියලා. ඒක ඉදිරි ක්‍රියාමාර්ගයක් මොකක්ද වෙන්නේ? ඔබතුමාලා ඒක මුද්‍රණය කරලා දෙනවද? ලෝඩ ගැනීම මොකක්ද මේ ඒක මුදල් මණ්ඩලය තීරණය කරන්න ඕන. මොකක්ද අවස්ථාව කියන එක අපිට දැනට දැනගන්න තියෙන්නේ CPC එක මේ බල ඉදිරි අපලක්ෂ අමාත්‍යාංශය හරහා ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා භාණ්ඩාගාරයෙන්. බිලියන 217ක් තම කිටි කාලෙක මේ ඉදිරි කාලය තුල තෙල් ගැනීමට රුපියල් වලින් අවශ්‍යයි කියලා. මොකද ඒ වෙලාවේ බලාපොරොත්තු වෙන තෙල් ගෙනල්ලා විකුණුවත් රුපියල් ඉදිරියේදී ගෙනල්ලා විකුණන සල්ලි වලින් ඒ සල්ලි ආයෙ දෙනවා කියලා එහෙමත් එකක් කියනවා. එතකොට දැන් මේ කාලය තුල ඒගොල්ලෝ හිතනවා මේක තමයි ગેප් එක කියලා. ඒගොල්ලෝ ඉල්ලනවා ඒක. ඒතර ඒක භාණ්ඩාගාරයේ තමයි වක්කීම තියෙන එක දෙනව නැද්ද කියන එක. භාණ්ඩාගාරයට තියෙන ඒගොල්ලන්ගේ කෑෂ් ෆ්ලෝ එක යටතේ ආදායම් විදුම අතර දෙන බැරණ ඒගොල්ලෝ ඊළඟ කරන්නේ ඉල්ලීමක් කරනවා මහ බැංකුවෙන්. ඒතර එන ඉල්ලීම මොන වගේ ඉල්ලීමක්ද මොන වගේ අවස්ථාවකද ඒක ප්‍රතික්ෂේප කළ හැකිද නැද්ද කියන එක මුදල් මණ්ඩලයේ තීරණයක්. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගිය සතියේ බිලියන 18.5ක් ඔය වගේම තෙල් වලට ඉල්ලවල තිබිලා ඒක අපි මේ මුදල් මණ්ඩලය අනුමත කරා බිලියන 18 දෙන්න හේතුව මේක දුන්නේ නැත්නම් අර ෂිප්මන්ට් එකකට ගෙවන්න සල්ලි නැතුනවා CPC එකට. එතකොට ඒක ඊට වැඩිය බරපතල තත්ත්වයක් වෙන්න පුළුවන් නිසා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කළ නොහැකි දෙයක් විදිහට බිලියන 18.5ක් ගිය සතියේ දුන්නා. ඒතර ඉදිරියට එනකට ඉල්ලීම අනුව
මුදල් මණ්ඩලය සල්කා බලයි. ඉතින් මෙතන කියන්න තියෙන්නේ මේ අවස්ථාවවලදී දැන් අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් 2020 කාලයේදී අපි මහ බැංකුව මුදල් අච්චු ගහලා දීලා සංචිත වලින් ගෙවල ෆොරින් එක්ස්චේන්ජ් ගෙවල තියෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන් විශාල කොටසක් රජයේ විදේශ ණය ගෙවීමට. ෆොරින් කරන්සි ණය ගෙවීමට තමයි තමකලගේ නම්බර තියෙනවා නම් දෙන්නත් පුළුවන්. විශාල ප්‍රමාණයක් මහ බැංකුවේ මුදල් අච්චු ගහලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ ප්‍රතිපත්තියේ දිගටම විදේශ ණය ගෙවලා යනකම් අප්‍රේල් මාසෙටකම් ගෙවන කියන ප්‍රතිපත්තිය අනුව ගෙවනකොට ආණ්ඩුවට රුපියල් තිබුණේ නැහැ. මහ බැංකුවේ ඩොලර් ටික ගන්න රුපියල් තිබුණේ නැහැ. එතකොට මහ බැංකුවේම අච්චු ගහලා ඩොලර් අරගෙන ඒකයි මහ බැංකුවට දීලා අපේ තියෙන ඩොලර් ටික අරගෙන තමයි ඒ විදේශ ණය ගෙවුවේ අප්‍රේල් මාසෙ වෙනකම්. එතකොට ඒක මම කියන්නේ ඒක නොගෙවෙන්න තිබුණා කියලා. නමුත් ඊට පස්සේ මේ මුදල් අමාත්‍යාංශයෙන් කරේ මෙතෙන් දඬුවම් නැහැ කියන එක. ඒක දැන් තියෙන අවශ්‍යතාවයේ ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙන්නේ විශේෂයෙන් අත්‍යවශ්‍ය දේවල්. අනිත් කාර්යයන් තමයි ඒ දවස්වල මුදල් අච්චු ගහලා දුන්නේ අර පොලි අනුපාතය 4.5 ඉතාම අඩු මට්ටමක තියන් ඉන්නකොට අර ඔක්ෂන්ස් වල ඔක්කොම කැප් එකක් දාලා තියෙනකොට බිලියන 50ක් රේස් කරන්න තියෙනවා නම් ඔක්ෂන් එකෙන් බිලියන 25යි තමයි 10යි 15යි එන්නේ. ඒතර ඒකිනුත් අමතරව මහ බැංකුවට දෙන්න උනා ඒ කාලේ. ඒ ලෝකල් ට්‍රෙෂරි බිල් ඒ මැචුරිටිස් වලට දෙන එක විශාල ප්‍රමාණයක් ගියා. ඒට අමතරව විදේශ ණය ගෙවන්නත් මුදල් රුපියල් නැතුනම ඒකටත් ඔසම ගෙවලා තියෙනවා. ඒක තමයි ඒ කාලේ තිබිච්ච තත්ත්වය. නමුත් දැන් ඒක වෙනස් වෙලා තියෙනවා. නමුත් දැන් තියෙන තත්ත්වය මේ මුදල් ගෙවන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම අත්‍යවශ්‍ය. අනිත් එක තමයි මම කලින් කිව්වා වගේ රජයට අපි කියමු ඔක්ෂන් එකකදී රේස් කරන්න බැරලා එනකොට වැටුප් ගෙවීමට විශ්‍රාම වැටුප් ගෙවීමට මේ සිකුරාද ගෙවන්න තියෙනවා නම් එතකොට රජයේ මුදල් නැහැ කියලා කිව්වොත් අපෙන් ගිල්ලම කරොත් අපිට ගන්නත් එක තීරණයි. එක්ක අපි නොදී ඉන්නකොට රජය ඒක නගවා ඉන්න ඕන. දේශීය නැවත් ඩිෆෝල්ට් කරන්න ඕන. එහෙම නැත්නම් අපි ගෙවන්න නැත්නම් දුන්න නැත්නම් ඒක තීරණය ගත්තේ නැත්නම් මුදල් මණ්ඩලය. එතකොට දැන් තියෙන තත්ත්වයේ CPC එකට තෙල් ගන්න ඩොලර් ගන්න රුපියල් නැහැ. එතකොට මේ දැන් වෙන ඒ ඉල්ලීම් පැහැරීමට හෝ නොගා සිටීමට නොහැකි තත්ත්වයක තමයි දැන් ඉන්නේ. මොකද හේතුව ඒක කරොත් ඊට ලොකු රිප්‍රාශනය. මොකද අර තීරණය අපි කලින් ගන්න තිබුණා මේ වෙනකොට එහෙම බරපතල තත්ත්වයකට අපි එන්නේ නැහැ අත් වශයෙන්. ඒක තමයි මේක එනිසා මම ආවට පස්සේ අපි මේක කරන්න වෙනව නම් අපි මුදල් මොන්ටි ෆයිනෑන්සින් කරන්න වෙන එක අපි කැමැත්තෙන් මුදල් අමාත්‍යාංශවත් අපිවත් කැමැත්තෙන් කරන දෙයක් නෙවෙයි. නමුත් නොකලා කරන්න බැරි තත්ත්වයක් තියෙනවා නම් ඒක අපි දැනුම් දෙනවා. මෙන්න මේ නිසා මේ ප්‍රමාණයක් අපිට කරන්න දැන් ඊ සතිය 18.5 දෙන්න ඕනේ ඔය හේතුවට. දැන් තව 217ක් ඉල්ලලා තියෙනවා. ඒක දෙනවා අපි කියනවා මෙන්න මේ හේතු නිසා මේක දෙන්න වෙනවා කියන එක. දෙන්න නැත්නම් අපි කියනවා මේක දෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් රටේ තෙල් නැතුව හරි මොන හරි එකක් ඉන්න. ඒ නිසා මම කිව්වේ වැදගත්ම දේ ඒ තත්ත්වේ නැති කර ගැනීම කරන්න ඕන දේවල් කලින් කරපු නැති නිසා මේ තත්ත්වය තමයි මතුවලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා දැනටවත් ඉතා ඉක්මනින් ඒක කරුවේ නැත්නම් මේ තත්ත්වය දිගටම යන්න පුළුවන්. ඒක තමයි තියෙන අවදානම. ඔබතුමා කියන්නේ අම්මාකාරකින් කංජි තෙල් මිල විශාල වශයෙන් ඉරයි කියලාද? නෑ මම හිතන්නේ කංජි තෙල් මිල නම් මට පේන්නේ දැන් අද රිසෙෂන් ෆී එකක් කියලා තියෙන නිසා දැන් 100ට අඩු වෙලානේ තියෙන්නේ. එතකොට මම හිතන්නේ ඒ පැත්තේ අවදානම අඩුයි. එතකොට ඒක යම් කිසි ආකාරයක තෙල් වලට ගෙවන්න තියෙන ඩොලර් ප්‍රමාණය සමහර වෙලාවට අපිට ඒ සම්බන්ධයෙන් සහනයක් ඉන්න පුළුවන් මේ තත්ත්වය දිගට තිබුණොත්. ඒක තමයි ගොඩක් අය ප්‍රෙඩික්ට් කරන්නේ. කියන්නේ මේක ලංකාවේ තන්නේ ග්ලෝබලි රිසෙෂන් එකක් කියන එක දැන් ෆේ එකක් තියෙනවානේ. ඒක නිසා තමයි තෙල් දැන් ඩොලර් 100ට බැරල් එක අඩුලා තියෙන්නේ. දැන් 117 20 ගණන් තියෙන මට්ටමේදී ඒක ලොකු සහනයක්. අනිත් ඒ කාරණේ තමයි අර පහවි කල දැන් අයිදා කිව්වේ මේක තුමා උත්තර දෙන ප්‍රශ්නයක්. දැන් ගන්න පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වේ අර දැන් කලින් සප්ලයි කරපු අයට CPC එක බැංකු වලින් ගෙවපු නැති නිසා ඒ සප්ලයර්ස් දැන් මේකට එන්නේ නැහැ. අලුතෙන් මෙන්න අය ස්පොට් මාකට් එක ගන්නකොට ඒ මාකට් එකේ තියෙන ලොකු ප්‍රීමියම් ගෙවලා තමයි දැන් ගන්න. ඉතින් ඒ ප්‍රශ්නෙත් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ට. ඔව් යෝග්‍යතිපත්තුමිය ඔබතුමිය කිව්වා බැංකු සහ අනික් මූල්‍ය සමාගමට සහන දෙන ක්‍රමවේදය. දැන් ඕක අර හයර් පර්චේස් කියන එක තවමත් ලංකාව තුළ වාහන සඳහා බලපවත්වනවා. එක්තරා අවස්ථාවක ත්‍රිරෝධන යතුරුයකට අර ඊමියෙකුට ඝාතනය වුණෙත් මේ සංගමේ නිලධාරී ඝාතනය වුණෙත් ඔය ප්‍රශ්න උඩ ගිහිල්ලා. ඒකට ඒ අවස්ථාවේදී මහ බැංකුවෙන් කියලා තිබුණා
hire purchase එක මට අදාළ නැහැ කියලා. දැන් මේකේ තත්ත්වය මොකද? ඒකම ශුද්ධ මූල්‍ය සමාගම් විශාල වශයෙන් ලංකාවේ තියෙනවා. මේක තවමත් නිසි නියාමනයක් වෙලා නැහැ මම දන්න තරේ. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න දෙක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන්න. hire purchase එක නම් අදටත් ඉතින් ඒ තත්ත්වයෙන් තමයි මොකද මෙතන තියෙන්නේ අර financial leasing කියන එක නේ අපි regulate කරන්නේ. ඒතර hire purchase එක නෑ. ඒක තියෙන්නේ සාමාන්‍ය consumer protection එක යටතේ තියෙන මොනවා හරි protection එකක් තමයි එතෙන්ද තියෙන්නේ. ශුද්ධ මූල්‍ය ගත්තොත් එතනෙත් අර ණය කියන්නේ ඩිපොසිට් අරගෙන ගනුදෙනු කරන ශුද්ධ මූල්‍ය ආයතන 4ක් දැනට මහ බැංකුව යටතේ රෙගියුලේට් වෙනවා. නමුත් ඊට වඩා ගොඩක් රාශියක් රට පුරා පැතිරලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒකට අර වෙනම පනතක් ගෙනල්ලා ක්‍රෙඩිට් රෙගියුලේටරි ඔතොරිටි කියලා එකක් හදන්න ලෑස්ති කරලා තිබුණා. නමුත් ඒක ඒ පනත තාම ඒ කටයුතු අවසන් වෙලා නැහැ. ඉතින් ඒක යම්කිසි රෙගියුලේෂන් එකක් වෙන තත්යකට එන්න ඕනි. ඉතින් ඒ ආවම තමයි නැත්තම් ඉතින් කිව්වා වගේ අධික පොලි අනුපාතයන් යටතේ තව අමාරු තත්ත්වයන් යටතේ ණය ගැනීම සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක hire purchase වාහන ක්‍රමවේද නැවැත්විය යුතු ක්‍රමවේදයක් නැද්ද? මොකද ඒක දැන් ලීසින් වලට දෙනවා, ඒ පැත්තෙන් දෙනවා. මේක ඒක කිසිම නියාමනයක් වෙන්නේ නැහැ. එහෙම ක්‍රමයක් නැද්ද දැන් යෝජනා කරලා? මම දැනුවත් නම් එහෙම ක්‍රමයක් වෙලා නැහැ. Moratorium, you all knew pretty well that, for example, the tourism sector since March it was on a dire straits. But why did you all wait till the moratorium end? Because they have been insisting, and there was cacophony, no symphony. The ministers was agreeing to give the moratorium, but you all were a bottleneck or a stumbling block. And last week the tourism officials had a media briefing and said they are not ready to service their loans and the NPL ratios will go up. It will reflect bad on the books. I think more than Governor, I am aware of how we have been dealing and having discussions with the tourism sector. I think the tourism sector is the one and only sector that we have continuously had discussions starting from 2019 more than 3 years. When they face these difficulties continuing up to today. And we have written letters, have discussions, given them some kind of guidance what should happen. But it has come to this state. But of course, I as a central bank officer, I can't divulge all those information here. But the industry is aware. Industry representative have come and met us. The SLTDA has come and met us. The Ministry of Tourism, the Secretary, they have come and met us. And they know we have told them each time when we extended, we have even written letters and said, this is the last time. The banking sector can't go through this. We have to have a different mechanism. So you have to look into more sustainable ways of managing your debt, looking at the industries. In fact, we have requested them, you have to look at ways of restructuring and getting certain other funding lines and all that. Like this kind of guidance also we have given. So this is not, I think what you said probably is what they are telling, but that is not the reality. But it's unfortunate that again we had to face the same, and now they are telling if we go for the next 6 months they can manage. So this is not the first time that we hear this story. Sorry? No, basically let me explain here. Because of the country situation, because of the situation we are going through, there are other sectors, SMEs, suffering more than the tourism sector. That we all have to recognize. The tourism sector is the one that enjoyed the longest debt moratorium from 2019, almost 3 years under debt moratorium. Other sectors had a shorter time period. Their moratorium ended in, I think, 31st March this year. June. No, the other sectors. 31st December. 31st December, that was ended. But if you look at the sectors, what is the sector that can recover fastest in this kind of situation? I think tourism is one sector which can recover faster than any other sector if the economy, if we can provide diesel and petrol, all other things. But there are other sectors. That is why this circular will take care of all the other sectors. I don't see any reason why only preferential treatment should be given to a sector that they have already enjoyed the longer period. And to address the situation, I don't think tourism, the authorities should be focusing on how to, recover, promote their businesses, recover the sector, rather than putting them up on a more kind of a debt burden. I think that is then if we are going to give to that sector,
It is not fair for others. It is someone else's money that they are asking. It's not. Otherwise, the sector will have to come up with the financial mechanism, or it has to be coming from the taxpayers' money. Yeah, but the SMEs now, the SME sector I spoke, they said the same thing. It's completely ignored. They say the SMEs. No, that is why this is. I mean, SME sector. Can you tell me? So, what is asking them is from depositors' money, no? This any concession that they are asking is your own savings. Are you willing to take a lower interest rate or not to take your interest income on your deposit so that tourism sector SME can give that concession? What they are saying is there had been requests for even a discussion, not even a discussion. No, we have given several discussions. No, that is not true. That is not true, as TG mentioned. This is what the SME chambers. That they can say. I mean, we have been having several discussions. We have explained the situation. What they are asking is your interest income. Are you willing to not to take your interest on your deposit or lower interest on your deposit so that that amount can be given to this tourism sector? That's the question now. Banks are doing intermediary function. If not, there has to be a taxpayer's money come in and provide this relief. Without one sector, on one side we can give us a concession. And from where that is funded. Now look at that part also. Last 3 years, all these moratoriums have been funded by out of the depositors' the interest income and liquidity. So do you want, is it, my question, so is it, say if you are a depositor, are you willing to give that concession to the SME or tourism? That's my question. What is very clear is there is cacophony here. There is no symphony. There is no coordination. There is no. That's what they say. This is what we clearly said. We listen to them. Time to time policies are changing. Ad hoc policies. So how can they say today there is a minister, tomorrow there is no minister? No, it doesn't matter. So what are the policies? No, when it comes to debt moratorium, it has been very clearly mentioned that this was going to end on this day. It has been announced long time ago. It doesn't matter, minister change, this situation is the same now. Governor, you just mentioned that inflation could even hit 70%. In such a scenario, is it realistic keeping the medium-term inflation target between 4 to 6%? Does the central bank plan to revise? Can be assured. Certainly. That is why if you look at our inflation forecast in the fan chart, with the current tight monetary policy, we see already there is a contraction in credit, as economy is going to contract. Demand is gradually coming down, imports are basically coming down. So that is biting the bullet. I mean, that has a clear impact on this. With that, this current high inflation, major part is the supply side, all these shortages. So that will remain, at least once it goes up, it remain at least 12 months period. And beyond that, once we have these policies, that most probably we are confident from the central bank side that we will curtail that inflation. So when you say a year, you're looking at high inflation till about June and then a tapering after that? Yeah, I mean, if that is a peak in, say, next month is the peak, and that peak gradually will be coming down until a 12-month period, because once prices go up, unless probably it can come faster down if we can address these supply shortages. That is creating additional burden and premium on the prices because of shortages, these prices are going up. That is one other thing. If we can address that at least in 4 to 6 months, then that will help that part to be addressed sooner. That I think we have, because of this moratorium, we have basically announced there's a relief about 2.3. International debt payment we are not paying now, no? So we wait until the second process start. Once they agree, then we can tell you the numbers what we are going to pay. Governor, one of the reasons that the multilateral ADB and World Bank, that we are paying, so that we have to pay anyway. Governor, one of the reasons some of these people from the bond markets, what we hear is that they are bidding little higher. In addition to inflation, is also because of this fear of that
rupee bonds may be restructured. Has there any kind of been request been made by the foreign? Sorry, I can't hear you. No, one of the reasons that people are bidding high for the rupee bonds is there's a kind of a concern that rupee bonds also might be restructured. Is there any request like that from the foreign bondholders? Is it no, I mean, we have not started even approaching foreign lenders now. That there's why uncertainty there. Once we clear that, the whole answer, these uncertainties have been priced. That's what uncertain situation. One is clear. I mean, even if you look at last auction, went up by almost 400 basis points. I think market was factoring 300 basis point policy tightening. But I expect with the 100 basis point tightening, that has to basically, if market expect that, that has to be corrected from the next auction onward. That happened even in the past. There was a overshooting situation with uncertain factors priced into the expectations, and once those are realized, that will have to be corrected. Yeah. Governor, when you go to reforms in the SOEs, there is also kind of concern over laying off of state sector workers, 1.5 million at least per, 50%. I mean, is there any kind of policies you have been looking at? Central Bank has been looking No, at? that I think Minister of Finance will have to make that decision by the Cabinet and Parliament. I don't think we can comment on that. There are public sector reforms. Sector enterprise reforms are basically, government has presented certain reforms with the IMF. What are the priority basis? What are the urgent fiscal reforms that you see? Urgent reforms are, they have to bring down the deficit. So basically, the increased revenue, so cut expenditure and bring down the financial requirement. Yeah. In order to do that, what are the specific? Minister of Finance will have to decide that what are the best revenue measures that they all know. That's their authority. I don't think I should comment on that. In addition to CPC, what are the government entities that? There are all know large loss-making enterprises: CPC, CB, and Sri Lankan Airlines. Those are the three large ones. I mean, what are the CB money? I mean, printing money for the other than the CPC. Other than CPC, what are the entities that CB had to print money and? That so far only, I mean, the request had come from the CPC. That is what I know, because we got a letter from the Treasury that CPC wanting this money to buy dollars, so the request has come here also, indicating they might need that kind of money in the next couple of months. There's no kind of a projection, that we have to look at the. This is why we are encouraging banks to look at their situation and how best they can minimize the NPL situation by giving the relief for the creditors that with them. That all depends on how they are going to implement all this, whatever the relief they are going to offer, who depending on their capacity to repay their obligations. That all difficult to predict now actually. And about the market interest rate prediction after this rate hike and everything? Market rates, I think, in my view, the last Treasury bill auction was a kind of overshooting situation. I don't think Treasury bill rates would have gone up by 400 basis points, but our basically objective was to raise as much as possible on the market, despite whatever the uncertainties. That's what we did basically. So then obviously, if the expectation or uncertainty is clear, then probably that will settle. So then this is why it is important when you raise interest rates. Obvious decision for any private sector, SME or any business is to bring down the level of borrowings. If they can't afford, this is a whole thrust of the monetary policy. But whenever we raise interest rates, the government is not in a position to bring down their levels of borrowings, then that is kind of an anomaly. That monetary policy may not be fully effective if one part of the stakeholders are not in a position to respond to high interest rates. That's why that reforms or policies need to be implemented sooner the better, so that they also will be responsive
to the interest rate increases. That's why we see all the time government securities market going up. Then other markets rates are following that rate. That is a benchmark rate. So that is the anomaly between the policy rate and the market government securities market rates. That is all now market-based raising financing for the government, other than this immediate direct issuances on a case-by-case basis. Governor, Professor Steve Hank සඳහන් කරනවා අද උදේ සටහනක් කියලා. Professor Steve Hank. ලංකාවේ උද්දමනයේ 154.6 නෙමෙයි 113ක්. මේක අවසන් කරන්න තියෙන්නේ මහා බැංකුව වෙනුවට කරන්සි බෝඩ් එකක් පත් කරන එක කියලා. මොකක්ද ඒක ගැන අදහස? ඒක ඉතින් එතුමාගේ මතය ඒක හොඳයි. හැබැයි ඉතින් උද්දමනයේ මයින්නේ රටේ ලෝකම පිළිගත්ත ජාත්‍යන්තර පිළිගත්ත ක්‍රමවේදයක් තියෙනවනේ. අර SNA Standard National Accounts කියලා ජාත්‍යන්තර මුල්ලාන උදේ ලෝකෙටම හදලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට GDP මනින්න, මේ විදිහට ඉන්ෆ්ලේෂන් මනින්න, මුළු ලෝකෙම මනින්නේ. එහෙම ඒක මෙතන මනින්නේ. ඒතර අපේ ඉන්ෆ්ලේෂන් මෙෂර් කරන විදිහට අපි කියන්නේ මේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක හරි. ඉතින් එතුමාගේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක එක එක්කෙනාට එක විදිහට මනින්න පුළුවන්. ඒක මා ක්‍රමවේදයක් ඇති. ඉතින් එහෙම ක්‍රමවේදයක් තුල ඉන්ෆ්ලේෂන් එක මොකද්ද කියන එක මම හිතන්නේ ඒක කී දෙනෙක් පිළිගන්නවද කියන එක. මොකද ඒක ක්‍රමවේද කියන්නේ කියන්නේ ඉන්ෆ්ලේෂන් එක කියන්නේ consumer price index එකක basket එකක් තියෙනවා. ඒතර ඒ basket එක කොහොමද represent කරන්නේ, කොහොමද මිල ගණන් actual prices හැමතැනම එකතු කරලා ඒ ක්‍රමවේදය තුල ලෝකෙම පිළිගත් ක්‍රමයකට හදනවා. ඉතින් එතුමා කරන්නේ කොහොමද කියන එක මම නම් ඒක සාමාන්‍යයෙන් දැනීමක් නැහැ ගැන මම කියන බලන්නෙත් නැහැ සාමාන්‍යයෙන්. ඒතකොට ඒ පදනම් මත ඉඳගෙන කියන ඒක පිළිගන්නේ නැත්නම් ඒ පදනම් මත ගන්න අනිත් recommendation මම හිතන්නේ ඒක පිළිගන්න අමාරුයිනේ. ගාන කාරණයක් අපිට අහන්න ලැබුණා ඊයේ දවසේදී අපිට අහන්න ලැබුණා සිම්බාබ්වේ ඔවුන්ගේ මුදල් ඒකකයේ වෙනුවට රන්කාසි භාවිතා කරන්න යමු උනායි කියලා. ඇත්තටම ලංකාවේ රුපියලටත් මේ වගේ අවදානමක් තියෙනවද පිළිගැනීමක් නැති වේද ඉදිරියට යද්දී? ඒක නිසා තමයි ලංකාවේ මේ උද්දමනය සිම්බාබ්වේ මම හිතන්නේ මම දැක්ක 200කින් වැඩි කරා කියලා පොලි අනුපාතය. ඒ උද්දමනය එහෙම වැඩි වෙනකොට ඒක තමයි කරන්න තියෙන්නේ. වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට ඒක නිසාම තමයි අපි මේ පොලි අනුපාත වැඩි කරලා උද්දමනය පාලනය කිරීම පළවෙනිම වැදගත් කාරණේ. ඒක කරේ නැත්නම් වෙන ඔය වගේ දේවල් ගොඩක් ඒකේ ප්‍රතිඵල අනුව ගොඩ දෙනෙක්ට ඒ ප්‍රශ්න එන්න පුළුවන්. ඒ රටේ ආර්ථිකයේ මෙහෙයීමේදී මුදල් ප්‍රතිපත්තිය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්, ඉෆෙක්ටිව් නැති වෙනවා. එහෙම සත්‍යයකට ආවොත්. ඒතකොට ඒ නිසා තමයි මුදල් ප්‍රතිපත්තිය දැනට පැහැදිලිව අපිට පේනවා ඉෆෙක්ටිව් කියලා. අපිට පේනවා ඉකොනොමික එක රෙස්පොන්ඩ් කරනවා කියලා. ඩිමාන්ඩ් එක අඩු වෙනවා, ක්‍රෙඩිට් අඩු වෙනවා. එතකොට මේ තියෙන supply side issues නිසා මේක පාටක වැඩිලා දෙමුණාට මේ ක්‍රියාත්මක ගියාම අපිට උද්දමනය පාලනය කරන්න පුළුවන්. ඒක කරන්න ඕන මහ බැංකුව වගේ මේක. මීට සති කිහිපයකට කලින් අපි දැක්කා සතියන්ත පුවත්පත්වල දැන්වීම් පළ කරලා තිබ්බා සෝරා ප්‍රජාව කියලා සමාගමක් XOR කියන මුදල් ඒකක ලංකාවේ නිත්‍යානුකූලව පිළිගන්න කියලා. මේ සම්බන්ධයෙන් මහ බැංකුව කිසිම ප්‍රතිචාරයක් දක්වා හිටියේ නැහැ. ඒක මම දැක්කේ තිබ්බද ඒක? ඔව් එහෙම දැන්වීමක් තිබුණා. අපි ඒ ගැන තොරතුරු ගන්නත් උත්සාහයක් ගත්තා. නමුත් ඒක ලැබුණේ නැහැ. තාම ඒක ඒ උත්සාහය අතහැරලා නැහැ. මොකද එතනේ කන්ටැක්ට් කරන්න ඒ හරියට විස්තරයක් නැහැ. ඉතින් අපි තාම දැනුවත් වෙලා නැහැ. ඒ මොකද්ද ඒ මූලාශ්‍රය මොකද්ද කාවද කන්ටැක්ට් කරන්න ඕනේ කියන එක තාම අපිට ලබා ගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ උත්සාහය තාම අපි ඒක පරීක්ෂා කරනවා. එකම දේ තියෙන ජනතාවනේ මුදල් එකේ පිළිගන්න ඕන. ඒතකොට දැන් ඔබතුමා පිළිගන්නා ඔය කියන මුදල් එකේ පිළිගන්නේ යම් කිසි පදනමක් කවුරු හරි බැක් කරන්න ඕනේ. ඒතකොට ඒ කියන තොරතුරු යම් කිසි කෙනෙක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕන ඒක පිළිගැනීමට නම්. ඉතින් ඒක අපි මේකක් තියෙන සාමාන්‍ය ඕනම රටක මුදල් ඒකකයේ කියන එක මොන්ට්‍රියල් ඔතොරිටි එකේ අර සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ වක්කීම. මොකද ඒකට බැකින් එකක් යම් කිසි ආකාරයක වක්කීමක් තියෙනවනේ නිකුත් කරන පුද්ගලයා. ඒතර ඒක වෙන කෙනෙක්ට ඒක පුළුවන් නැද්ද කොහෙවත් වෙන රටක වෙත දෙයක් නෙමෙයි. මම ඒක ඉතින් අපි පරීක්ෂා කරලා බලන්න ඕනේ. තොරතුරු ලබාගෙන. ගාන ක්‍රිප්ටෝකරන්සි සම්බන්ධයෙන් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකේ තියෙන ස්ථාවර යම්කිසි විහිළුභාවයක් වෙලා තියෙනවද මේනකොට? නෑ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි කියන එක දැනටම අර චීනෙන් මම දැක්කා අද චයිනීස් සෙන්ට්‍රල් බැංක් එකත් ඉන්දියන් රිසර්ව් බැංක් එකත් පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කළා ඒක highly speculative risk asset එකක්. ඒතකොට අපිට මහ බැංකුවට ඒක පිළිගන්න කියලා කියනවා. මොකද ජනතාවගේ මුදල් දැන් උදාහරණයක් ඕක කරලා තිබ්බනම් දැන් ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ක්‍රෑෂ් වෙලා දැන් තියෙන වටිනාකම භාගයට වුණානේ පහුගිය දවස්වල.
එතකොට ඕක වෙලා තිබ්බනම් මුදල් යම් කිසි කෙනෙක් ආයෝජනය කළා අපි ඒකට ඉඩ දීලා ආයෝජනය කරලා තිබ්බනම් ඒක පිරමිඩ් ස්කීම් එකකට සල්ලි දැම්ම වගේ එකක් තමයි වෙන්නේ. දැන් නැති වෙලානේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ තත්ත්වයක් තුල මම හිතන්නේ ලෝකේ මුදල් මහ බැංකු විශාල වශයෙන් කිසිම දෙයක් මේක රෙකග්නයිස් කරලා නැහැ ඒක. හිතන්නේ ප්‍රශ්නේ උනේ අපේ මතය වෙනස් වෙලා තියෙනවද කියන එක. කලින් ප්‍රකාශ කරපු මතයම තමයි. ඒ මතයම තමයි. Governor, the Power and Energy Minister has announced that people who have the dollars can buy, petrol, the fuel in dollars, and they can book in advance. From 12th onward, they are supplying. So, has the central bank given approval for that? What has been announced that we have also given certain approval people who earn foreign exchange, if they can, for example, export. There's a repatriation requirement. They have to repatriate 100% and convert whatever the balance after deducting their imported contents. Balance will have to be converted. Then they have to sell. Banks will say 25% of that to the central bank. That's requirement. So what Energy Minister and CPC basically, because they are finding it difficult to find dollars, they are trying to collect dollars from people who are earning foreign exchange. So that they are circular. We have also given permission if anyone who is earning foreign exchange, coming through a banking system, then from bank account to CPC bank account, we have given permission only for that purpose for certain foreign exchange earners. That is only the permission that we have given. We are given on case by case basis. No? Yeah. But not everyone can't, pay in dollars. It's only people who earn foreign exchange. Otherwise, what will happen? I just want to mention this also. There also this open account. The Hawala Undial business is happening all the way through this open account. Now we impose a ban. As a result, we saw the black market premium was coming down almost close to the official this thing under our guidance. That was coming down. But recently, there's a lot of pressure from some of the people who are doing Hawalundial business in Colombo, Peta, and all these areas. People who are doing open account imports, saying that they import essential items, had a strong lobby, and they got the cabinet approval to the Ministry of Finance Authority, got some items exempted from that requirement that we ban open accounts. As a result, now we can see that Hawalundial business again going back, and black market premiums also going up. So our request is that we basically did not recommend that. Consequence would be if there is a premium in this Hawalundial business, backed by all these people doing open account business, will create an unnecessary grey market that was basically curtailed as a result of the measures. But there's a risk of that is also growing as a result of this lobby from very few traders, and they have been able to lobby to the government and got an exemption from certain items. But on the other hand, Governor, the allegation is, but when you have the stable exchange rate and they can't get the dollars from banks, they can't open the LCs from the banks, they can't actually import the essential items, right? No, that was then how, when we impose, how that premium came down. The premium came down. So we asked banks to finance, at least to a certain extent, finance those imports. We have arranged also. And there was a threat that there will be shortages. There were never any shortage for any items. And if you look at what is the priority, whether it is the priority to import this alalun parippu or it is priority to bring diesel or petrol. So even if they import the open accounts, bring that to their warehouses, without petrol, diesel, that can't be, delivered to people. So what they are doing now is to, instead of that money that should have come through official channels, are diverted by paying higher premium through this open account business,
And they don't care, they price that. If you pay 400 rupees, it is in the price of dal, sugar, everything. And that people are paying for that. And that money is being used for not only that, once you open that account, there are a lot of other imports also coming through that channel, and as a result that created an additional market. It is not because of the guidance, it is because of the allowing this market to thrive. That's why we impose a ban, but it is coming back again. Governor, in terms of remittances, are you revisiting your policies to boost the remittances? Remittance policy is that if once you see this kind of exchange rate, say earlier it was 200 rupees, and now we can get, if we come through banks, 365. And once you get the remittances into the banking system, if you convert that, you can earn over 20% interest. And if they keep in dollars, they can earn at least 7-8% banks are now paying. So what else? I mean, there are obviously, I know Minister of Foreign Affairs, Minister of Employment is also working out a package to incentivize, give some incentives to encourage some of the money coming through bank system. That I think I understand he had a discussion with us also. I think our Foreign Currency and Research Department also submitted some proposals to the Minister of Finance and that ministry, so that is going through a process. I think probably that will also encourage some of the people to send money through the formal channels. Governor, now India has given us a 3.5 billion credit line. In addition to that, we get credit swap facility from Bangladesh, 500 million. Now, in addition to that, we saved around 2 billion from the orderly default in April. Which are? I mean, we don't have to pay 2 billion. Now, so of course we have lost around 4 billion from remittances, but that has been offset by the Indian credit line, Bangladesh shop, and also not paying the debt to all the people. But still there is a huge shortage in the essential commodities. Why is that? And the other question is, now in this case, even if we get an IMF package, the IMF package I think around 3 billion we will be getting, and that also not at one go. So even if we get an IMF package, do you think the shortage of all these essential commodities will be solved? How long will it take? And then some say that we have to get back to the bondholders once again after debt restructuring. I think these are going to take a long time. How long do you think it will take? Once you get the IMF package, it means we have reached agreement with the creditors on financial assurance, then only package will come. The IMF package is approved by the board, IMF board. Then World Bank and ADB also given support additional financing, enhance their support, so that there's an additional package coming in. At the same time, with the debt restructuring, our debt burden, what we have to pay would be much lower than what we have been paying in the last 2 years. So with that, when we look at the numbers, we think that is sufficient for us to come back to a stabilized situation and address all these things. But meantime, this is what the situation that I already explained, is that there has been Indian line of credit, SOF facility, Bangladesh SOF facility, SU accumulation, that has been helping to fill the gap so far. So even going forward, we expect that to continue so that we can manage until we go to the IMF. If not, we have to adjust ourselves and manage with the what they got 1 billion from exports, other 300-400 million from remittances. Then if we can curtail the imports to about 1.3 billion, so that we can manage the balance that situation. You said about bridge financing from India, Japan and China. Now to solve this situation, what kind of bridge finance do you expect to solve the situation? So that depending on the imports. So for example, if we had import bill of 2 billion, then we need more bridging finance. And now import bill has come down to 1.3 billion. Exports about 1 billion, the remittance 300 billion. That probably should be sufficient for us to manage. But now the issue here that there's a legacy, payments, those are coming due because of the arrears that those not paid. Banking system has some arrears to be paid by some of the suppliers. Those also adding into this
current day-to-day inflows and outflows. That will have to be taken care of, or we have to seek some extension of those credit going forward so that we can manage the situation. Governor, with the high treasury rupee bond rate, is there interest from foreigners to buy the? There has been inquiries. We have seen people are inquiring, but we have not seen significant. But there are some installed inflows for there. I mean, that's obviously there's an opportunity. Is anyone want to, have their positions with their expectations? Then there's certainly this. So if someone bring dollars and convert into rupees at this exchange rate and invest in say 20%, is in my view that's a very reasonable return, even if you factor in the current risk on the currency. CBSL doing any kind of marketing for that? The rates are high, foreigners, foreign equities can come. We have not. There are proposals coming from people who live abroad. Why don't you? I mean, there's some basically promotion that we discussed. There are some certain things are going on. So I think that is one thing we should promote further. Governor, will the Hamilton Reserve Bank lawsuit have any impact on debt negotiations? No, that will be separated. That is dealt by our lawyers separately. Yeah, I don't think that is going to have any. අධිපතිතුමා ඔබතුමා ප්‍රකාශ කළ ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි CPC එකට රුපියලුත් නැහැ දැන් ඩොලර් ගන්න කියලා. එතකොට ඔබතුමාලා ඩොලර් ගන්න රුපියලුත් දීලා සමහර අච්චු ගහලා දීලා ඒගොල්ලෝ ඩොලර් අරන් තෙල් ගෙනාවත් තෙල් මේ බෙදා හැරීම විශාල වශයෙන් අවභාවිත වෙමින් තියෙනවා. ඒතර ඒක සමහරට ඔබතුමාට කියන්න බෑ මේක මහ බැංකුවේ වැඩක් නෙවෙයි තෙල් බෙදා හැරෙන එක සමහරට CPC එකේ ක්‍රමවේදයක් හදන්න ඕනේ කියලා ඒක අපි පිළිගන්නවා. නමුත් දැන් මේක මේ ආර්ථික කටයුතු වලට විශාල වශයෙන් බලපානවා. එතකොට බ්ලැක් මාකට් දැන් අර හවාලා උන්ඩියල් බ්ලැක් මාකට් එකක් හැදෙනවා වගේ විශාල තෙල් සම්බන්ධයෙන් බ්ලැක් මාකට් එකක් හැදලා තියෙනවා. දැන් රුපියල් 1000 ඉඳන් 2000 දක්වාත් පෙට්‍රල් ලීටරේ විකිනෙන තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒතකොට අත්‍යවශ්‍ය කෙනෙකුට ආර්ථික කටයුත්තක් කරන්න වෙළඳාමක් පොලේ යන්නේ ඒ කටයුතු සඳහාවත් තෙල් ටිකක් තෙල් පොඩ්ඩක්වත් ගන්න බැරි තාම අමාරු තත්යකට ඇතිලා තියෙනවා. ඒ නිසා කොච්චර ඔබතුමාලා ඩොලර් හොයලා දීලා මේ තෙල් බවුසර් ගෙනහවත් තෙල් පෝලින් විශාල දිගයි ඉක්මනට පැය දෙක තුනකින් තෙල් ගහලා ඉවර වෙනවා විශාල පිරිසකට තෙල් අහිමි වෙනවා. එතකොට දුරකථනයක් තුන් දීලා ඕන තරම් යම් සම්බන්ධතා මත තෙල් විශාල වශයෙන් අවභාවිත වෙලා විශාල කළු වෙළඳ වෙලක් ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබතුමාලා හිතන්නේ නැද්ද මේ අපි සමස්තයක් විදිහට අපි හැම දෙනාම අපේ තෙල් පරිබෝධනය යම්කිසි මට්ටමකට අඩු කරගන්න ඕන කියලා අපි හිතනවා. එහෙනම් යම්කිසි සලාක ක්‍රමයක් හදලා යම්කිසි තෙල් බෙදා හරින සාධාරණ ක්‍රමයක් හදනකම් මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න අමාරුයි මං හිතන්නේ. හින්දා මමත් ඔබතුමාට WhatsApp පණිවිඩයක් මගින් යම් යෝජනාවක් කරා මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්තුමාටත් මේ තෙල් බෙදන සාධාරණ ක්‍රමවේදයක් හදන යම්කිසි මැදිහත් වීමක් කරන්න. මොකද මේක විශාල අර්බුද කාලයක් මහ බැංකුවට අයිති නෑ කියලාම හිටියොත් මේ ඉකොනොමික් ඇක්ටිවිටිස් වල විශාල වශයෙන් මේක බලපානවා. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ අදහස. ඒ සම්බන්ධව දැන් ඔබතුමාත් යෝජනා කරා තව රාශියක් යෝජනා කරලා තියෙනවා මේ විදිහට ඇප් කරන්න යෝජනා කරලා තියෙනවා. ඒක මුදල් අමාත්‍යාංශයට වගේම බලශක්ති අමාත්‍යාංශයට යොමු කරලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ අපිට කියන්නේ ඒක කරගෙන යනවා කියලා. එතකොට දැන් මුදල් අමාත්‍යාංශයට යෝජනා කරලා තියෙනවා තවත් යෝජනා කරලා තියෙනවා ඒක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැත්නම් ඒකේ බලතලයේ තියෙන කැබිනට් සහ රජයටනේ. අතර මුදල් මණ්ඩලයට මහ බැංකුවට තමන්ගේ අපිට පුළුවන් කියන්න. නමුත් එතෙන් එහා ගිහිල්ලා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අපට වැඩිය යම්කිසි බලතලයක් තියෙන මුදල් අමාත්‍යාංශයට. ඒ තුලින් අදාළ අමාත්‍යාංශයට බෙදා හැරීම. ඉතින් ඒ ක්‍රියාවලිය කරනවා කියලා ධර්ම දීලා තියෙනවා එකක් කරනවා කියනවා. සමහර තැන්වල මම දැකලා තියෙනවා අර සාර්ථක ක්‍රමවේද ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා ක්ලිනොච්චේද කොහෙද අර ටෝකන් එකක් දීලා ඒක අපි එකත් කියලා දෙනවා මේ මෙහෙම ඇප් එකක් හදන්න පරක් වෙන ඒ වගේ ක්‍රමයක් හරි කරන්න කියලා. ඒක ක්‍රියාත්මක වීමේ ඒක නිසා මම කිව්වා අර මේක විතර නෙවෙයි තව ගොඩක් જાත් තියෙනවා මීට කලින් ක්‍රියාත්මක කරා නම් අපි මේ තත්ත්වෙ ඉන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. මේකත් ඒ වගේ එකක් තමයි. වෙන බොහෝ අය යෝජනා කළා තියෙනවා අර සහකාර අධිපති සේපාල මහත්මයාත් යෝජනා කළා තිබුණා. නමුත් මහ බැංකුව රජයට යම්කිසි කියලා තියනද මේ ක්‍රමයක් හැදුවේ නැතත් ඉකොනොමික් ඇක්ටිවිටිස් වලට විශාල වශයෙන් ඒක පැහැදිලිනේ හැමෝටම පේනවනේ ඒක. ඒක ඉතින් ඇත්තටම කියා ඒක අපිට කියලා දෙන හැමෝම කියලා දෙනවා. ගොඩක් අය කියලා දෙනවා. බුදුමාල පත්තරෙන් හැමදාම කියනවා කතාව. ඉතින් දැන් එහෙම නැති වුණොත් එහෙම මේ ක්‍රමවේදයක් හැදුවේ නැතොත් කොච්චර තෙල් බවුසර් ඔය 20 වෙනිදාවත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ.
20 වෙනිදාවත් තෙල් බෙදා හැරීම විශාල වශයෙන් ප්‍රභාවිත වෙලා ඒක ඊට වඩා බලවත් විදිහට ඔබතුමාලා කියන්නේ ඕක. අපිත් කියනවා ඒක. අපි දිගටම කියනවා. ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීමේ ඒ කියන්නේ මහා බැංකුවට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් දැන් නෙවෙයි. ඒතකොට ක්‍රියාත්මක කරන්නේ යම්කිසි ආයතනයක් ඒජන්සියක් ඉන්නවා ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න කොහොමද? ඒක අනිත් පැත්තට අපි හැම කෙනෙක්ම පෞද්ගලිකව කරන්න තියෙන දෙයක්. අපි ගිහිල්ලා ගන්න නිසාත් නේ ඔය තව කෙනෙක්ට විකුණන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මංකොල්ලකාරන්ට මංකොල්ල ගන්න එපා හොරකම් කරන්න එපා කිව්වට ඒක කරන්න නීතියක් තියෙනවා. ඒ ඒකට තව කොස්ට් එකක් එනවා. දැන් ඔහොම සිස්ටම් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක පිළිගන්නවා. ඇප් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මොකද මේ ඩොලර් ප්‍රශ්නේ අවුරුදු 2-3ක් ඇදෙන ප්‍රශ්නයක් නේ. ඉතින් තෙල් බෙදා හරින ක්‍රමවේදයක් හැදුවේ නැතුව සියලු දෙනාම මේ පීඩාවටපත් වෙනවා ආර්ථික කටයුතු තලපන වෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ මේ ඊට වැඩිය මේ ක්‍රමවේදයක් හදන්න යම්කිසි මැදිහත් වීමක් අවශ්‍යයි කියලා තමයි අපි අදහස්. Microfinance sector still you have those sharks operating. So this has been spoken over and over again, former government, previous government, but still the problem is there in the informal sector. Now, other thing is they all liquidated certain financial companies. I remember Professor Lakshman was insisting on supporting ailing or sick finance companies. So are you going to look at those in the future? How, if some company is going to fall into trouble, how are you going to adjust? What are your mechanisms on that? You mean the licensed finance companies? Yeah, now earlier there were about 6 companies that certain action have been taken, like to liquidate and wound up. So that is separate, but for the other companies, we had gone on a consolidation plan, and that has taken place, and now most of the companies, other than 2 companies, they are also in kind of discussion. Other than those 2, all others have like brought in additional capital or got merged and kind of strengthened their balance sheets. So that has happened. But only thing is the recent developments can again bring about some stresses in these companies. So we are again monitoring that, but since they are now more stronger companies, we feel they are in a position to kind of go through it, but we will be monitoring and taking necessary action. Governor, and also to add that there was I think previous can appointed the expert committee to come up with the recommendation. The experts have recommended the same thing that we are doing now. So that's what we are doing now. Governor, some of the banks' net open positions are negative. Is this a concern? And also, how much of the total is the NOPs? And also, I think there are some backlogs of investor payments to be made. Do you have any assessment of how much that is? What are the investment payments? I'm not sure. Stock market payments, I think stock market sales, and that, like that. I don't think that has an impact on NOP portions. No, but I mean the 2 questions. What's the assessment of that? And NOP positions, given the situation, we are giving some flexibility for the banks on a prudential basis for them to manage without imposing a strict NOP positions. Given the situation, they can go negative or positive depending on the liquidity availability. So that we are giving the flexibility, like in this kind of situation. I think they are basically using that space and is going up and down. No, it's moving. Some banks are going negative and again recovering that position if they get liquidity. So that is some flexibility that was needed that we have given them to the banks. Overall, there's a build-up of NOP position by the banks these days with the conversions that are taking place. Currently positive. අධිපතිතුමා ඔබතුමාගේ අර පළවෙනි මාධ්‍යහමුදුවේ කියවනේ ආර්ථිකයේ ප්‍රපාතයකට යනවා ඒක තිරිංග යොදලා නතර කරගන්න ඕනේ කියලා කිව්වා. ඒතකොට අපිට තේරෙන්නේ තාම තිරිංග හරියට වැඩ කරන්නේ නැතුව තාම ප්‍රපාතයට යනවා කියලා තමයි අපිට පේන කාරණේ. මොකද මහ ජනතාවගේ ප්‍රශ්න දෙගුණ වෙලා ඒ දවස්වල තෙල් පොලිමේ ඉඳලා ගහ ගන්න පුළුවන්. දැන් පොලිමේ ඉඳලාවත් ගහ ගන්න තෙල් කඳුලක්වත් ෂෙඩ් වහලාම දාලා ඔක්කොම බ්ලැක් මාකට් එකේ තෙල් තියෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ධම්මික පෙරේරා ඇමතිතුමත් ප්‍රකාශ කළා ඩොලර් උපයා ගැනීම සඳහා කිසිම ප්ලෑන් එකක් නැහැ වර්තමාන මුදල් ඇමතිවරයාට කියලා. ඒතර ඔහු කාරණා ගණනාවක් කිව්වා ක්‍රෙඩිට් ලයින් සම්බන්ධයෙන් ණය ගැනීම සම්බන්ධයෙන් මේ සියලු දේවල් ප්‍රමාද කරනවා කියලා මුදල් ඇමතිතුමා. ඒතර මේක මේ ආර්ථික අර්බුද විසඳා ගැනීමට බලපාන කාරණයක්. ඔබතුමා කිව් විදිහට අර තිරිංග යොදලා ආර්ථිකය පල්ලමට යන එක නවත්ත ගන්න බලපාන කාරණයක්. ඒ සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමාගේ නිරීක්ෂණය කොහොමද? මගේ නිරීක්ෂණය මම මුලින් කියපු එක තමයි මම දැන් කියන්නේ. ඒ තිරිංග යන ප්‍රපාතයට යන එක වැළැක්වීමට
මහා බැංකුවෙන් විතරක් කරන්න බැරි දෙයක්. ඒක තමයි ඉලක්කය. මේක ෆිස්කල් පොලිසි ඔක්කොම ටික එකට මේ පැකේජ් එකකට එන්න ඕන. එතකොට ඒ තුන එකට ආවනම් මෙලහට මේක අපි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මේක රිකවර්ලා. නමුත් ඒක ප්‍රමාද වෙනකොට ඒ අඩු වෙන එක හරි ප්‍රමාද වෙන එක තව ටිකක් ප්‍රමාද වෙනවා. එතකොට ඒක නිසා අපි අර ඔක්කොම ඉක්මනට කරොත් අපිට එතන නවත්තලා උඩට එන්න පුළුවන්. අනිත් කරුණ වලට මම නම් මේ මහ බැංකුව අධිපති විදියට මැති ඇමතුළු කියපුවාට මම හිතන්නේ මම කිසිම කමෙන්ට් එකක් නොකළ යුතුයි කියන මගේ මතය. ගවුන ඊයේ ඔක්ෂන් එකේදී ටීවී රේට් එක 28ක් පන්නලා ගියා. මීට කලිනුත් 20 පන්නලා ගිය අවස්ථාවවලදී සෙකන්ඩරි මාකට් එකේදී ප්‍රයිමරි ඩීලර්ස්ලා ඔෆර් කරන්නේ ලොකු රේට් එක. බොහොම පොඩි රේට් එකක් තමයි සාමාන්‍ය ජනතාවට ඔෆර් කරන්නේ. මෙතන කියන්නේ ඒකේ වාසිය සාමාන්‍ය ජනතාවට ගන්න අවස්ථාවක් ලබා දෙන්න විදියක් නැද්ද? මේක ඇත්ත වශයෙන්ම මම හිතන්නේ මේ අපේ සුප්‍රීම පබ්ලික් ඩෙට් තමයි ඒකට විශේෂයෙන් මම හිතන්නේ කමෙන්ට් එකක් කරත් හොඳයි. මයික් එකද? ඔව් යම් ආකාරයකින් අපිට ප්‍රාථමික වෙළඳපොලේ තියෙන පොලි අනුපාතයේම අවසාන ආයෝජකයාට හම්බ වෙනවද කියන පිළිබඳව යම් අවස්ථාවලදී ආයෝජකයනුත් අපිට කරුණු දක්වලා තියෙනවා. නමුත් අපි දුටුවේ පසු කාලීනව secondary market transactions අපිට ඒවත් ප්‍රාථමික අලෙකරුවන් වගේම අනෙකුත් ආයත report කරනවා. ඒවත් වලින් අපි දැක්කේ ඒ secondary market rates යම් ආකාරයකින් primary market rates මට්ටමට ළඟා වීමක් මෑතකදී සිද්ධ වෙච්ච දෙතියක වෙළඳපොලේ transactions වලදී. ඒට අමතරව අපි තවත් විදියකින් දෙතියක වෙළඳපොලේ ආයෝජකයන්ට ආයෝජන අවස්ථා සලසා ගන්න direct issuance window එකක් facilitate කරලා තියෙනවා. auction එක ඉවරුණායින් පස්සේ treasury bills වල තව additional 25% of the total amount offered. එතකොට ඊයේ auction එක බිලියන 70කට තිබුණේ. තව 25ක් දක්වා additional ප්‍රමාණයක් ඒගොල්ලන්ට අද සවස 4 දක්වා ආයෝජනය කරන්න පුළුවන් ඒ පළදායි අනුපාතයටම. ඒ හරහත් යම් ආයෝජකයන් සමහරලාට ඊටාත්ම කුඩා ආයෝජන වටිනාකම් වලින් ආයෝජනය කරනවා. ඒවත් බැංකු හරහා ඇවිල්ලා මේ ප්‍රාථමික වෙළඳපොළෙම මිලදී ගැනීම සිද්ධ කරලා තියෙනවා. සමහර වෙලාවට ඒ අවස්ථාවලින් හුඟක් වෙලාවට ආයතනික ආයෝජනකයනුත් ප්‍රයෝජන ගන්නවා. ඒගොල්ලා සමහර වෙලාවට විශාල ප්‍රමාණයේ ආයෝජන ගෙනල්ලා ඉදිරිපත් කරනවා. ඒ පිළිබඳ දරතුරු අපි හුඟක් වෙලාවට මීට පස්සෙන් එන මේ දිනේදී ඒ පිළිබඳ අදාළ තොරතුරු මේ ප්‍රෙස් රිලීස් එකකින් අපි ඔයගොල්ලන්ට යොමු කරලා තිබුණා. පසුගිය සතියේත් ඔයගොල්ලෝ දැක්කා ට්‍රෙෂරි බිල් එක හරහා ඇඩිෂනල් 5 to 6 billion වගේ අපි රේස් කරගත්තා. ඒ හරහා bonds වලින් additional 20% ඔය ලොකු auctions වලින් ඒවත් අපි ඒ තොරතුරුත් ඔයගොල්ලන්ට දැනුම් දුන්නා press releases හරහා. ඒ අවස්ථාවත් අපි දැනට හදලා දීලා තියෙනවා ආයෝජකයන්ට ඉන්වෙස්ට් කරගන්න. But from a very broader perspective, what we have noticed and what we have seen is, yes, there was a gap between the primary market rate and the secondary market rates at the early stages of this interest rates elevation, but subsequently that gap has reduced, substantively reduced, and the secondary market rates also aligned very much in line with the primary market rates, and we have noticed the activities also reported on that basis. And the direct issuance window now facilitates also provide investors to come and invest. Even small timers have invested at those rates and getting the benefits of the high interest rates. Thank you. විශේෂ කාරණේ තමයි මෙතනදී බැංකුව එන්කරේජ් කරන්නේ සාමාන්‍ය ජනතාවට. ඔව් නෑ ඒ කියන පොයින්ට් එක හරිය. මොකද ඒක හේතුව තියෙන්නේ දැන් මේක ට්‍රෙෂරි බිල්ස් වලට ලොකු රේට් එකක් ඔෆර් කරනකොට හැමෝම බලනවා මේකට ඉන්වෙස්ට් කරන්න පුළුවන්ද කියලා. ගොඩාක් accounts open කරලා ලොකු demand එකක් දැන් තියෙනවා. තිබුණාට බැංකුවට ගියාම බැංකුවල තියෙන ලික්විඩිටි ප්‍රශ්න නිසා සමහර බැංකුවල රුපියල් ලික්විඩිටි ටිකක් ටයිට්. ඒගොල්ලෝ කැමති නැහැ යාගේ ඒගොල්ලන්ගේ ඩිපොසිට් එක මෙතනින් අයින් කරලා අරකේ ඉන්වෙස්ට් කරනකොට ඒගොල්ලෝ පොඩ්ඩක් එහෙම එන්කරේජ් කරන්නේ නැහැ, ප්‍රොමෝට් කරන්නේ නැහැ බිස්නස් එක. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන එක ඉන්වෙස්ට් කරනවා. අර ඩිපොසිට් එක කියනවා මේක එහෙනම් තව රේට් එකකට ඔෆර් කරලා. නමුත් අර රේට් එක මැච් කරන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ සමහර ඒක තියෙන
ප්‍රශ්නයක් අපි අතර වශයෙන් කියන්නේ ඒකේ අර විශේෂයෙන් බැංකු ප්‍රාථමික වෙළඳ ඉදිරියේ ඉන්න අයට ඒ අවස්ථාව තියෙනවා පේනවා. ඒකෝට තමයි අපිට කියලා තියෙනවා බැංකු නොවන ස්ටෑන්ඩ් අලෝන් ප්‍රයිමරි ඩියර්ස්ලාට එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ හරහා ගියොත් ඒක පාසුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. අර ගොල්ලන්ට සල්ලි ටික ගන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි තියෙන එකට තියෙන ක්‍රමවේද මම හිතන්නේ. ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ නැත්තම් ඒක. මොකද මාකට් එකක් තියෙනවා. බැංක් ප්‍රයිමරි ඩියර්ස් ඉන්නවා, නන් බැංක් ප්‍රයිමරි ඩියර්ස් ඉන්නවා. එතකොට මෙතනින් දෙන්නේ නැත්නම් අර ගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ට ඩිපොසිට් එක විත්ඩ්‍රෝ කරලා අකට දාන්න පුළුවන් නම්. ගොඩක් අය අත් වශයෙන්ම කමාරුන් හරි වැඩ කරන අයත් ඉන්නවා දැනට. Governor, now if there is a, because of the protest, if there is a presidential or a parliamentary election, will that disrupt the IMF negotiation? What kind of an impact? No, IMF basically have this thing with the country, not with any administration. As long as there is a president, prime minister, the parliament, cabinet, then at any point they will sign the agreement with the existing government, and then commitment will go beyond. If that government is going to be changed, subsequent government also will have to meet those commitment once we agree to program. I don't think they have not indicated any that kind of thing. Even they agree. They only need basically the functioning government with proper democratic process, and then who can commit to a long-term program. That's the only requirement. අපනයන ආදායම් මාසිකව මේ කොච්චර මුදල් වශයෙන් බැංකු ක්‍රමයට එනවද කියලා කිව්වොත් එහෙම කොහොමද? ඒකත් අපි බලනවා මම හිතන්නේ මේ මොනිටර් කරලා අලුතෙන් සිස්ටම් එකක් හදලා තියෙනවා කොහොම මොනිටර් කරන්නත් මේ ජූනි මාසෙ ඉඳලා ඒ කියන්න සාමාන්‍යයෙන් මිලියන 1 බිලියන 1.4ක් වගේ මාසිකව ඇවිල්ලා තියෙනවා පහුගිය මාසවල. මාර්තු මාසයක 1.6ක් දක්වා වැඩි වුණා. ඊට පස්සේ මාස දෙකේ කියන්නේ අප්‍රේලුයි මැයි ටිකක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමිය කියන්නේ අර ඒ වෙළඳ භාණ්ඩ අපනයන අර දින 180ක් ඇතුළත මේ රටට ගේන්න කියලා තියෙනවානේ එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රොසීඩ්ස් කියලා. ඒ යටතේ අපිට බැංකු වලින් වාර්තා කරන ගාණ තමයි ඒක. මුදලින් ලැබිච්ච අගය. බැංකු ක්‍රමයට ආපු වටිනාකම. ඒකෙම තමයි ඉම්පෝට් කරන්න ගෙවන්නේ ඒක. ඔව් එතකොට ඒකෙන් අපි දීලා තියෙනවා පර්මිටඩ් ඩෙබිට්ස් වගේක් ඒ ටික අරගෙන ඉතුරු එක සම්පූර්ණයෙන් ඊළඟ මාසේ 7 වෙනිදාට ඉස්සෙල්ලා සාමාන්‍යයෙන් 25ක් 26ක් අතර ප්‍රතිශතයක් ඇවරේජ් කන්වර්ට් වෙනවා මාසේ අවසානයේ. ඒ කියන්නේ පාර්ලිමේන්තුවේත් අර ප්‍රකාශයක් කරලා තිබ්බ ඔබතුමා කෝප් එකේදී කිව්වා කියලා මේ පහුගිය රජයේ කාලේ යම්කිසි නීති සංශෝධනයක් හින්දා අපනයන ආදායම් ගෙන්න ගන්න යම්කිසි බාධාවක් ඇති වෙලා තියෙනවා කියලා ඒක මම එහෙම කිව්වේ නෑ කෝප් එකේදී. ඒක කවුරු කිව්වන වැරදි ප්‍රකාශයක් කෝප් එකේ අර පබ්ලිෂ් කරානේ කිව්ව ඔක්කොම. එහෙම ප්‍රකාශ කරේ නෑ. මතන කවුද කරේ කියලා මම නම් කරේ නෑ එහෙම ප්‍රකාශ. හොඳයි නම්. Thank you very much. Thank you.